Then first topic what we did is in the sales order and this two things, sales order and the training nomination versus attendance, sales order versus delivery. So when I open this file, so we have two tables here. Rendu table irukkom namakita, we have two tables. One table is having a sales order, second table is having a delivery. So what are all the sales order has been delivered? Illa sila sales order deliver agama irukkalam. Order pannirpaanga but it was not delivered. So I want to know that. Our sales order panni deliver aanadhu. Adu venum. Illa sometimes order pannala but it has been delivered. So அந்த மாதிரி we have to find various options. Same thing for the next one. Training nomination பண்ணவங்க வந்துட்டாங்க இல்ல nomination பண்ணாதவங்க வந்துட்டாங்க, they didn't nominate it and they straight away came here. So அந்த மாதிரி we have to use some queries here. So what we did is we'll open the Power BI. Let us open Power BI. As usual, you know how to connect the Power BI straight away from your, I think we have the latest version update also. April month update vanduruchi. So the April month update is available. So let us open that Excel workbook. And I am going to select two files, maybe this file, sales order and delivery. And I open this. As usual, I'll select both the sheets. And we'll go to transform data. Under transform data, I want to know, first what are all the sales order. We made a sales order but delivery was not done. Sales order pannirukanga but delivery nadakada items la kandupidikirom. So place the cursor on the sales order and go to the home tab and we have an option called as merge queries. Merge queries. Under merge queries, we have to go for merge query as new. Merge query as new. Now sales order is on the top, on the bottom I am selecting the delivery. And what is the common column between both the tables? The common column is order ID, order ID. Suppose if you have two common columns also, you can select it by holding the control key. Control key. Suppose in order ID, product ID, product ID. So you can select product ID and you can select another one here. One will be connected, two will be connected here. But here, we don't have it. We have only one thing, that is order ID, order ID. And I want to know what are all the sales order done and delivery not done. Sales order pannirukkom, delivery pannada items. So we have to go to the join kind. Under join kind, could you tell me what is the option we have to select here? In the option we select panano. So sales order pannirukkom and delivery panna. We did the sales order but delivery was not happened. So we have to select the option called as left anti. That means the rows only in the left. Left la mattum irukku and the order is done but still the delivery has not happened. No delivery nadakala. So we didn't get the delivery of that item. So select the left anti. It says the selection exclude 85 of 100. 85 of 100 na 85 will be excluded. So we will have 15 rows. 15 rows namakitta. Say okay. Yes. So these are all the sales order done, but the item was not delivered here. So this is our process. Next one, you can do the same thing. Sales order cursor vechittum panala, or we can place the cursor on the delivery table also. I want to know the item was delivered but order was not done. Order was not done. Rendu method la pannalam. As I told, neenga sales order la cursor vechikitte we can go to merge query and we can go to merge query as new. Under merge query as new, we will select the delivery here and we say order ID, order ID. Here we have to go for right anti. Sales order la illadu but delivery la irukku. Delivery in the table la irukku, sales order table la adu illa. So 85 of 95. So that means 85 of 95 is excluded. You will be having 10 items. 10. So இப்படி பண்ணலாம். ஆர் நீங்க மேல டெலிவரி வச்சிட்டு கீழே சேல்ஸ் ஆர்டர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டி பண்ணாலும் ஓகே தான். Both are same. Both are same. Now if I say okay, but இதுல ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் என்ன, the table will not be displayed. You have to click and you have to open it. If I selected மேல டெலிவரி கீழே சேல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா straight away table will get opened. But இங்க பாருங்க ஓகேன்னு கொடுத்தா it is showing the empty rows because இன்னும் டெலிவரி நடக்கல இல்லையா. So now you have to click here. Go to this table right hand side and you have to click here. Now you will see the table. There are 10 rows. 10 rows. The delivery has happened. Sales panel. Sales order raise பண்ணாம delivery மட்டும் ஆயிடுச்சு. ரெண்டுமே common. Sales order நடந்திருக்கு, delivery நடந்திருக்கு. ரெண்டுமே common. That part we want to find it out. Merge query as new. Under merge query as new, sales order. இங்கே எப்படி வேணாலும் select பண்ணலாம். First you can select the delivery, second sales order. That doesn't make a difference here. Delivery. Now we have to go for inner only, matching both the table. ரெண்டு டேபிளுக்கும் மேட்ச் ஆகிற டேட்டாஸ்.
and select the order ID, select the order ID here. That's it. Say okay. So both. So ரெண்டு டேபிள்லயும் இருக்குது. Sales order அங்கேயும் இருக்கும், டெலிவரிலயும் இருக்கும். Both the table it's available. So these are all the items which is available in both the tables. So this we did. இதுக்கப்புறம் we have closed and applied and we have created some small reports. Not small report, ஒரே ஒரு கார்டு மட்டும் நம்ம பார்த்தோம். Same thing you did it in this task. இதை நீங்க பண்ணீங்க. I think this part training versus nomination, training nomination with attendance which you all said yesterday. And then அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது இந்த purchase order table. We have 4 tables. 4 different tables are available here. 4 different tables are having a different sheets, different rows and columns. But there is a common column between all the 4 tables. 4 tables ஏதோ common column இருக்கு. First we have to import the data, get the data, transform the data, get transform, load பண்ணிட்டோம். அதே ஃபைலை நான் ஓபன் பண்றேன் because I don't want to do it one more time. It will take so much of time. So I'll open the same file here. And we have get the data, transform data பண்ணிட்டோம். All the 4 table will get connected automatically. And the 4 table common columns base பண்ணி automatically connect ஆயிடும். Could you tell me how can I see that connection here or where can I see that connection? அந்த 4 table connect ஆயிடுச்சா இல்லையா எங்க பார்க்கலாம்? Model view. Very good. Model view or relationship view here. So இங்க போயிட்டு click பண்ணீங்கன்னா model view, relationship view, all the 4 table would have been connected. Sometimes, very rarely, if the table is not connected, 99% it will get connected. Sometimes ரொம்ப rare in the table connect ஆகலனா கூட we can connect it. How can I connect it? Is just to drag and drop. நீங்க இப்போ for example the supplier ID and supplier ID has to be connected. The supplier ID tag பண்ணி இந்த supplier ID க்கு நேரா கொண்டு வரலாம். இப்போ connect ஆகாது because it's already connected. It will throw an error. இப்போ நான் connection வச்சா கூட you can see it will throw an error. The relationship is already done. So supplier ID is already connected. Okay, then one to many ஆமா சார் 2 to many கிடையாது சார். எப்படி 2 to many வரும்? ஆனா கூட இந்த கான்செப்ட் படி பாத்தீங்கன்னா இது 1 to many, இது 1 to many அப்படிதான் எடுக்கணும் சார். 2 to many வராது. அதுக்கு தனியே வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். தட்ஸ் a different relationship. ஒரே இது ரெண்டுத்துல கனெக்ட் ஆகாது. ஒரு டேபிள்ல இங்க சப்ளையர் ஐடி இருந்தா இங்க சப்ளையர் ஐடி, இங்க தனியா நீங்க பிஓ ஐடி போறீங்க, இங்க பிஓ ஐடினா அது தனி ரிலேஷன்ஷிப். அதுவும் 1 to many ஆகும். 2 to manyன்ற கான்செப்டே கிடையாது. 1 to 1 இருக்கு, 1 to many இருக்கு, many to 1 இருக்கு. அவ்வளோ 2 to many கான்செப்டே இல்லை ஆக்சுவலி. ஒன் டு மெனி தான், ரெண்டு 1 to many அவ்வளோதான். 2 1 to many, cannot say 2 to many, 2 1 to many அவ்வளோதான். அப்படி பண்ணலாம். போன செஷன்ல தான் பண்ணேன். ட்ரைனிங் ஐடி ஏதோ 2 கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பண்ணலாம், இங்கேயும் பண்ணலாம். இப்போ இங்க இல்ல, பட் ஸ்டில் ஐம் சேயிங் இங்க இருக்க பிஓ ஐடியும் இருக்கு, இங்கேயும் பிஓ ஐடி இருக்குன்னா இங்க ஏற்கனவே இது 2 டேபிள் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம். 2 கனெக்ஷன், பட் இட் வில் நாட் ஹேப்பன் நவ். ஸோ இந்த மாதிரி 2 கனெக்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பிஓ இது கரெக்டான கனெக்ஷன் கிடையாது, பட் ஸ்டில் ஸோ 2 கனெக்ஷன். ஸோ இதே டேபிள் ஆல்ரெடி திஸ் இஸ் கனெக்டட். ஆல்ரெடி ஐ எம் கிரியேட்டிங் ஒன் மோர் கனெக்ஷன். பாருங்க, ஒரே டேபிளுக்கு 2 கனெக்ஷன். பட் இட்ஸ் நாட் ரைட். இது தப்பு. இது நான் கேட்டகரி ஐடி வித் பிஓ ஐடி போட்டிருக்கேன், சும்மா காமிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன். யூ கேன் டூ தட். டேட்டா இல்ல, எரர் த்ரோ. நான் சொன்னேன் எரர் த்ரோ ஆகுது. there is no data. ஆமா சார், இப்படி இருந்து பார்த்தா many to 1, அங்க இருந்து பார்த்தா 1 to many. ரெண்டும் ஒன்று தான். வராது. அதான் சொன்னேன், தப்பான காலம் ஒண்ணு எரர் வராது. நோ டேட்டா வராது. அவ்வளோ எரர் அங்க நீங்க பவர் இதுல பண்ணும்போது கூட எரர் வராது. இட் will not show the error. It will give you 0, answer as 0. எரர் வராது. ஏற்கனவே கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் error. If you already connected only, it will show a error. But you can connect any 2 tables also. Right click and I delete it. This is a wrong connection actually. I am deleting it. Right. So இப்போ நம்ம after creating the connection, we have went to the report view and I want to create a table. I want to create a formula. That is, we want to create something like this purchase table. I want to multiply the quantity with the unit price. அது ஈஸியா பண்ணலாம். You can go to the transform data and you can multiply the quantity with the price. But the problem is, I'm going to use this purchase amount in multiple areas in this table. இந்த டேபிள்ல multiple areas நிறைய இடத்துல நான் யூஸ் பண்ண போறேன். So I'm going to use it in many times. Yesterday itself we have used this purchase amount in several areas. நிறைய ஏரியாஸ்ல இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம். எல்லா டேபிள், almost all the tables we used this purchase amount. All the tablesல யூஸ் பண்ணிட்டோம். So when you create an extra column, it may increase your file size, decrease your system speed.
அதுக்கு தான் what we did is we have created a measure. Home tab lo poitu we have created a new measure. But measure cannot be created straight away. I cannot multiply 2 columns. I cannot add 2 columns. You have to use a measure straight-ஆ பண்ண முடியாது. அது யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. எப்படி எக்ஸல்ல வந்து to create a formula we are using fx. In Power BI to create a formula we have to use sum x என்றது அதனுடைய ஃபார்முலா. பட் அது ஓவரால் மெயின் DAX. ஸோ எது மூலமா கிரியேட் பண்ணோம்? DAX மூலமா கிரியேட் பண்ணோம். DAX is data analysis and expression. Right? நேத்து நீங்க சொன்ன மாதிரி sum x யூஸ் பண்ணோம். We are used to the sum x here. So sum x, open bracket, what is the table name, comma, 2 columns we have to multiply. Quantity into price. So இதை create பண்ணி and we have inserted a card. The multi-card நேத்து பார்த்தோம். We have seen this new card where we can add multiple items in one card itself. ஒரே கார்டில் நீங்க multiple items இந்த மாதிரி add பண்ணிக்கலாம். And you can put a picture for this. You can add some pictures, linked picture, downloaded picture also you can add it. Then we have inserted a slicer. Slicer click பண்ண the picture will get filtered. இந்த data filter ஆயிடும். அதே மாதிரி value will get filtered here. அதுக்கப்புறம் we have seen about gauge. Gauge நம்ம பார்த்தோம் where we have dragged the purchase amount and we have dragged the planned amount here. So based on my selection, electrical select பண்ண whether it's a profit or whether it's a loss. Loss இருந்தா redல வரும், profit இருந்தா greenல வரும். Okay, so this slicer we have did and conditional formatting also we have did. அதுக்கப்புறம் we have inserted a slicer with a picture. Picture ஓட slicer. So that is button slicer. In the button slicer la போயிட்டு we can go to the format where we can insert a picture. So image la போயிட்டு we can insert a picture here. அதாவது original Excel file we have to add that picture as a link and then we can bring it here. And the picture based on the selection it will come automatically here. Actually நம்ம 2-3 measures பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். One measure is this purchase, total purchase amount. Second measure is this multiplying the data from another table. Quantity into related inventory unit price. இதெல்லாம் இன்னொரு தடவை one more time we are going to practice. நீங்க இதை டாஸ்கா பண்ண போறீங்க. One more time we will use the same sum x, we will use the DAX today also. And one more formula we did, this is the purchase variance, total price minus the planned price. So we created some DAX here. Then we have created a donut chart. Region wise, what is the sum of total amount? And we have created a map also. Map, some people, the map, since you have logged in, I signed in, பண்ணதுனால map work ஆகாம இருந்தது. So when I select the north region, it will show you only the north region map. When I select the south region or east region, west region, based on that, the map will change automatically. And then we did one more is, we have created the top 10 suppliers. So supplier wise sum of total amount, I want to bind down the top 10. Top 10 பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம்? Filterல போயிட்டு we have to click on the supplier name and we have to say top 10. Top 10 based on what? Based on total purchase amount. இதை கொடுத்துட்டு apply கொடுத்தீங்கன்னா you will get the top 10. But the problem is when I select this north region, இப்போ வருது, but by default it will not show you the top 10 of north region. And when I select south region, it should show top 10 of south region. It will not happen. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to go to format. We have to go for edit interaction. Very good. Edit interaction la போய் filter on பண்ணணும். Super. The last one what we did is, when I go here and place the cursor, it shows drill through. If I go to drill through supplier details, it should show only that supplier details in that page. So we have created a small table. So this one table where you can drag and drop POID, order date, item name, quantity, unit price and purchase amount. But by default the order date will be சரியான ஃபார்மேட்ல இருக்காது. அது மந்த், இயர், குவார்டர்னு வரும். You can go here and you can change it as order date. The formatum மாத்திக்கலாம். You can go to format, general, data format, and what is the format of order date and what is the format we want. And the format இங்க மாத்திக்கலாம். Then we did a conditional formatting for this total purchase also. Conditional formatting, icon sets. Between this value, 1000, 0 to 5000, 5000 to 50,000, more than 50,000, ஒரு icon sets லாம் கொடுத்தோம். And even you can sort your table. Suppose highest total amount should come on the top, நேரா total purchase amount click பண்ணீங்கன்னா highest will come to the top, lowest will come to the bottom. Same click, அப்படியே reverse ரன். Then we have created a matrix also. நம்ம ஒரு matrix-உம் create பண்ணோம். We have created a matrix, item name wise, order date wise, sum of purchase variance. Then we did a conditional formatting.
Then we can go to the conditional formatting and we did this data bars. The data bars could create positive or color, negative or color. Then when I place the cursor, it is showing drill through, and I click on drill through, it is going to the page and it is showing here. How can I create the drill through here is in the empty area la cursor vechite the supplier name click pannina it should drill through here. So what we have to do is we have to drag the supplier name and we have to drop to the drill through area here. Inga drill through area nu or area irukum. Anga drag and drop panninale podum automatically Power BI will create it. So when I go back to the original table and make a click here, drill through and supplier details, it will come to the page and it will show you the report here. But how can I go back? Just by clicking on the back button. But if I back button click panna work agadu, enna pannom? Control and click. But if you have published, it will work straight away. But idu okay, click panni poradhu. But when I place the cursor, the entire report is displayed here. Motta report me inge display out. First we have created a report, that is stacked bar chart. We have created a stacked bar chart and we have created a state-wise order amount. The total purchase amount should be in x-axis. And this legend we have got the year. But when I place the cursor here, in a cursor inge vecha, it should show me the report here. Idukku rendu pananum. What we have to do is first thing, we have to drag the region and we have to drop it into the drill through area. First step. Second step, innonu pananum. What is the second step has to be done is? Very good. You have to go to the format. Under format, you have to go for page information. We have to switch on the please allow users tooltip. This on panni vittingna podum. So whenever you place the cursor here, it will bring the entire report here and the report inga vandrum. So the total report will be displayed as a tooltip. So either click panni neenga polam or we can bring the entire report also here. Then we have created this chart, city-wise sum of purchase amount, and we have to sort the chart. எனக்கு city wise ascending order descending order வரணும். You can go to the 3 dotted and you can sort the table. You can go to 3 dotted, sort it by ascending order as per city wise. But I want to draw a line at the target area and I want to put the line at the average, minimum, maximum. So you can go to format. Under format, what we did is we can add the x-axis constant line and we can add the minimum line, maximum line, average line. எது ஒன்னாலும் add பண்ணிக்கலாம். Finally, we created a chart, date-wise, what is the sum of our total purchase, and I want to forecast. So, எனக்கு purchase இப்படி போயிட்டு இருந்தா futureல next 3 months, 3 years, what will be my forecast? எப்படி இருக்கும்னு forecast பண்ணணும். So, you have to go to the format, add data to the further analysis, and you can switch on the forecast, where we can say points. Points are kutina enna advantage na, if it is in month wise, you will get the forecast by month wise. Date wise na, date wise forecast. Year wise na, year wise forecast. For 3 months, we did a forecast. So this is what we have learnt in the last session. Idha nama kadasiya paathom. Still another 1 or 2 is available. Nama we'll see about waterfall. Or waterfall chart ni paathalam. Then we'll see about synchronization of slicer. Then we'll see about indexing. Various other grouping, aging, analysis, various topics and various other visuals also we have to see. KPI, decomposition tree, combo chart, various charts are available. We'll explore all the other visuals one by one. Ellathiyum one by one explore pannuvom. So today the next is going to be about waterfall. Waterfall paathitte, then synchronization of slicer, index paathitte at the chapter kulam polam. Before that, as usual, any questions, doubts, queries of what we learnt as of now? But na irukna sonna mari Power BI is very easy to use and easy to forget also. Please practice it. Nariya practice pannunga. After the training session, you have to practice more and more. Practice பண்ணலாம் 100% you'll forget it. அதுவும் இல்லாமல் வெர்ஷன் வேற அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கு. வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் கம்பெனிக்கே நான் போன செஷன் வந்தப்போ இந்த கார்ட்லாம் சொல்லி தரல. வி டிடன்ட் டீச் அபவுட் திஸ் கார்ட்ஸ். இந்த கார்ட்ஸ்லாம் அவங்க பார்க்கல. லாஸ்ட் செஷன் வாட் வி ஹேட் லாஸ்ட் இயர் நம்ம ஒரு பவர் பிஐ செஷன் வந்தப்போ இந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கல. வி டிடன்ட் சே அபவுட் த கார்ட்ஸ். திஸ் இமேஜஸ் வி டிடன்ட் சி. இந்த மாதிரி தனியாக இமேஜஸ்லாம் வராது. தட் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன் த ஓல்டர் வெர்ஷன். ஸோ இட்ஸ் கீப் ஆன் அப்டேட்டிங். அந்த பழைய கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. அவங்களுக்குலாம் பழைய கார்டு, இந்த ஓல்டு
6 months before training எடுத்தவங்களுக்கு அவங்க அந்த பழைய கார்டு நார்மல் கார்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். Now it's not there. ஸோ அந்த மாதிரி it will keep on upgrading. You have to practice and practice. தயவு செஞ்சு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். ஓகே, எஸ் எனி எஸ் இந்த கார்டுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல ஒரு கார்டு யூஸ் பண்ணோம்ல, அதுல வந்து அந்த பாஸ் பண்றது அந்த இதுல செப்பரேட்டா பண்ண முடியுமா? இங்கே இருக்கு. நீங்க ஃபார்மேட்ல போயிட்டு எடிட் இன்டராக்ஷன்ல ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி இல்ல சார், இது த்ரீயும் அட் டைமா தான் அந்த கார்ட்ஸ்லாம் செப்பரேட் ஆகும். இங்க மூணுமே தான், மூணுமே இன்டராக்ஷன் ஆன், மூணுமே இன்டராக்ஷன் ஆஃப். அப்படிதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அங்க தனித்தனி கார்டு இல்லையா, ஸோ இன்டராக்ஷன் தனியா பண்ணலாம். இது ஒரே விஷுவல்னா ஒன்று தான். அப்படின்னா நீங்க இதே த்ரீ கார்ட்ஸா பண்ணிக்கலாம், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. யூ கேன் கிரியேட் 3 cards based on this. ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ், டவுட்ஸ்? இந்த ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லைசரை பத்தி வரும். ஸ்லைசர்ல பிளாங்க்லாம் இருக்கு, அது ரிமூவ் பண்ணி எப்படி ஸ்லைசரை சிங்க் பண்றதுன்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. வில் see that. வேற ஏதாவது கொஸ்டின், டவுட்ஸ், queries இருக்கா? இல்லையா சார்? அடுத்த டாபிக் போலாமா? ஸோ வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் 2 topics here. Synchronization of slicer, waterfall பார்த்துட்டு synchronization of slicer வரும். Let me insert a new page. Actually ஒவ்வொரு விஷுவல்ஸ்க்கும் don't create a new page for every visuals. Try to have 3 or 4 visuals in one page. உங்கள் ஸ்க்ரீன் சைஸ் சரியா தெரியணுன்றனால தான் ஐம் கிரியேட்டிங் a separate page for every visual. Don't do it. ஒவ்வொரு விஷுவலுக்கும் தனித்தனி பேஜஸ்லாம் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் அப்படின்னா இட் வில் கோ 20-30 பேஜஸ் போயிட்டே இருக்கு. ஸோ ட்ரை டு ஹாவ் 3 or 4 visuals in one page. Now I am adding a page here. Let us see about waterfall. Waterfall, or we call it as a bridge diagram. Waterfall nu சொல்லலாம், இல்ல bridge nu சொல்லலாம். We can call it as a bridge diagram also. So let us go to the waterfall. I have inserted a new page. அதுல build visual கீழே under the build visual row number 1, 2, 3, third row, second one. Third row ல second one ஒன்னு இருக்கு பாருங்க, waterfall. Third row, second one, we have a waterfall here. We call this as waterfall. Even we can call it as a bridge diagram also. We call it as a waterfall or a bridge diagram. So I want to know every year how was my purchase, or how was my purchase variance, improve ஆயிருக்கா இல்ல கம்மியா இருக்கா, ப்ராஃபிட்ல போயிட்டு இருக்குமா லாஸ்ல போயிட்டு இருக்குமான்னு நான் பார்க்கணும். So let us take this purchase variance. இந்த purchase variance எடுத்துக்கலாம், இல்ல நீங்க purchase price கூட எடுத்துக்கலாம், உங்க இஷ்டம் தான். You can take anything. I assume I am taking the purchase variance. Now there is category, there is breakdown, there is x-axis, and I want to know year wise, every year என்னோட purchase variance எப்படி improve ஆயிருக்கா இல்ல டிப்ரூவ் கம்மியா இருக்கான்றது செக் பண்ணணும். So category and breakdown, which we will see it in another few minutes. இந்த breakdown இப்ப பண்ண வேண்டாம், இன்னொரு few minutes கழிச்சு பண்ணுவோம். Let us take the year wise. I will go to the order date. In order date we have year, expand the order date, and we have a year. So let us drag the year to the category area. அந்த இயர்ன்றத கேட்டகரி ஏரியால drag and drop பண்றேன். I am dragging that year to the category area. Then let us drag the purchase variance into the y-axis. Don't drag it to breakdown. Breakdown we'll see it in another few minutes. Few seconds la பார்த்தோம். We will see it in another few minutes or seconds. This purchase variance I am putting into the breakdown area here. ஆக்சுவலாக இது எதுவும் நெகட்டிவா போல, ஓரளவு எல்லாமே கிரீன் தான், பாசிட்டிவ். லாஸ்ட்ல போயிருந்தேன்னா நெகட்டிவ் காமிச்சிருக்கோம். ஆல் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஆன் ப்ராஃபிட். ஸோ 2022ல my purchase variance is 13,000 and 23ல 81,000. It has improved. அப்புறம் 3,44,000. Then we had 12 lakhs. Then we have 31. So at last the overall purchase variance is this. ஸோ ஏதாவது ரெட் ஆர் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ரெட் பார் இங்கே கீழே வந்திருக்கும். there will be a red bar. If there is a negative, you would have got a red bar here. But all are in the positives தான், எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் போயிருக்கு. ஸோ no reds here, all are greens. This is fine. இது ஓகே. It has created a waterfall, or it has created waterfall. Waterfall மாதிரி இருக்கும், bridge மாதிரி, or it looks like a bridge. But now I want to know, I want to compare. For example, 2022, 2024, I want to compare.
So 2023 compare பண்ணும்போது every quarter or every month wise, first quarter of 23, first quarter of 24, whether we have improved or whether we have gone down, நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குமா இல்லை அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா நான் செக் பண்ணணும். மந்த் வைஸும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம், ஒரு குவார்டர் வைஸ் செக் பண்ணலாம், இல்லை கஸ்டமர் வைஸ் செக் பண்ணலாம், ப்ராடக்ட் வைஸ் செக் பண்ணலாம், சப்ளையர் வைஸ் செக் பண்ணலாம். லெட் அஸ் செக் குவார்டர். என்ன குவார்டர்ன்றது 4 தான் இருக்கும். சப்ளையர்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ஸோ இட் வில் கோ அ வெரி பிக் சார்ட். ஸோ லெட் அஸ் டேக் த குவார்டர் வைஸ். இந்த குவார்டர் வைஸ் இருக்கு இல்லையா, ஆர்டர் டேட் வி ஹவ் இயர், குவார்டர், மந்த், டே. லெட் அஸ் டேக் த குவார்டர் and bring the quarter into the breakdown area. So bring the quarter to the breakdown area. Now what has happened here is 22 விட்டுருங்க, அதான் first data. 22 is my first data. Now when I come to this quarter 3, கர்சரை கொண்டு போய் அங்கே வச்சிங்கன்னா கம்பேர்ட் டு 2022 குவார்டர் 3, 2022ல we have improved. 2022ல பார்த்தீங்கன்னா less than 7530 இருந்தது. 23ல we have improved 19,890, 128% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம் போன குவார்டரை விட இந்த குவார்டருக்கு. இன் 23ல 22 குவார்டர் 3 கம்பேர் பண்ணால் 23யோட குவார்டரில் we have improved it, green. அதே மாதிரி இங்கேயும் பார். This is quarter 2 of 23 and 24 comparison. 22ல 71,215, 23ல we have 1,72,7,250. So we have 50% increase. 36-35 increase ஆயிருக்கு போன இயரோடைய குவார்டர் 2க்கும் இந்த இயரோடைய குவார்டர் 2க்கும். ரெட்டாக இருந்திருக்குன்னா போன இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ 23ல I think there is no quarter 1 for 22. 22ல quarter 1 இல்லை, 0. அதனால தான் there is negative here. ஸோ எங்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் வந்திருக்குன்னா போன அதே மாதிரி 22 வரும்போது it will compare with the last 23. 23யை கம்பேர் பண்ணும்போது வாட் இஸ் யுவர் வேரியன்சஸ். இதை நீங்கள் சார்ட் பண்ண முடியாது. யூ cannot sort this in order because waterfallனாலே இப்படி தான் இருக்கும். waterfall looks like this. Always waterfall will look like this. இதை நீங்கள் சார்ட்டிங், அசெண்டிங், டிசெண்டிங், ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், செகண்ட் குவார்டர் செகண்ட் வரணும் பண்ண முடியாது. கிரீன் வெர்சஸ் ரெட், ஹையஸ்ட் கிரீன், லோயஸ்ட் கிரீன், லோயஸ்ட் கிரீன், அப்புறமா ரெட், அப்படிதான் வரும். கிரீன் ஃபர்ஸ்ட் வரும், அப்புறமா ரெட் செகண்ட் வரும். யூ கேனாட் சார்ட் திஸ் வாட்டர்ஃபால். வாட்டர்ஃபாலை மட்டும் என்னைக்குமே நீங்க சார்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இதை எப்படி வேணாலும் பிரேக் டவுன் பண்ணிக்கலாம். நாட் ரெக்வயர்ட் யூ ஹேவ் டு பிரேக் டவுன் ஃபார் அ குவார்டர் வைஸ். எனக்கு லாஸ்ட் இயருக்கும் இந்த இயருக்கும் ஒவ்வொரு ரீஜன் வைஸ் கம்பேர் பண்ணணும், இல்லை ஒவ்வொரு சப்ளையர் வைஸ் கம்பேர் பண்ணணும், ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் வைஸ் கம்பேர் பண்ணணும். எஸ், யூ கேன் டூ தட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் குவார்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த குவார்டர் ஐ வில் கோ டு த சப்ளையர் பேஜ் அண்ட் ஐ செலக்ட் த ரீஜன் நேம். போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் சவுத் ரீஜன், நார்த் ரீஜன், ஈஸ்ட் ரீஜன், வெஸ்ட் ரீஜன் எப்படி இருக்குன்னு கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ லெட் அஸ் புட் த ரீஜன் இன் டு த பிரேக் டவுன் ஏரியா. ஸோ நவ் இட் வில் கம்பேர் வித் த ரீஜன் வைஸ். லாஸ்ட் இயரோட ஈஸ்ட் ரீஜன் இந்த இயருக்கு, அதே ஈஸ்ட் ரீஜன் இந்த இயர்ல எப்படி இருக்கு? 22ல இட் வாஸ் நெகட்டிவ் 47,670, 23ல பாசிட்டிவ் 8,005, 267% இன்க்ரீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எது வேணாலும் கம்பேர். பிரேக் டவுன்ல நீங்க எனிதிங் யூ கேன் பிரிங் இட் அண்டர் த பிரேக் டவுன். இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் யூ ஹேவ் டு புட் ஒன்லி த மந்த், குவார்டர், இயர், அந்த மாதிரி தான். நீங்க எதை கம்பேர் பண்ணாலும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு கம்பேரிசன் ஃபார் எனிதிங். It can be by month wise, it can be by customer wise, it can be by product wise, like this, branch wise, location wise, எப்படி வேணாலும் கம்பேர் பண்ணி. Okay, so we have did a waterfall here. Now, we will see about synchronization of the slicer. Yesterday morning, we have inserted this slicer. So now let me bring this, maybe the gauge on the bottom. This slicer, I'll put it somewhere else on the top. And when I click on electrical, this page electrical is getting filtered. Fine. When I click on electrical, it should filter in next page also. Next page la நான் electrical பத்தி தான் பார்க்கணும். Or next supply details also I have to show only the electrical. எல்லா pages, all the pages I want to see only the electricals. Or year wise,
Suppose if I select 2022, all the pages I want to see only 2022's report. 23 reports. Same like I want to do it for the category now. If I select electrical, or நீங்க branch 1, branch 2, plant 1, plant 2. Plant 1 click பண்ணா எல்லா pagesலயும் I want to see only the plant 1 report. Plant 2 click பண்ணா all the pages I want to see only the plant 2 report. So, let us bring the slicer somewhere else here. ஏன்னா எல்லா பேஜஸ்லயும் அந்த டாப்ல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கான்னு பார்த்துங்க. எஸ், ஐ ஹாவ் சம் ஸ்பேஸ். வாண்டட்லி ஐ ஹவ் given some space on the top right. நான் எல்லா இடத்துலையும் கொஞ்சம் ரைட்ல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் சம் ஸ்பேஸ் ஆன் த டாப் ரைட். இங்கே தான் அந்த ஸ்லைசரை கொண்டு வர போகிறோம். திஸ் வேர் ஐ எம் கோயிங் டு பிரிங் த ஸ்லைசர் டாப் ரைட். ஸோ செலக்ட் திஸ் ஸ்லைசர் அண்ட் திஸ் ஸ்லைசர் லுக்ஸ் அ பிகர் ஒன். இதை கொஞ்சம் சின்னதாக ட்ராப் டவுன் மாதிரி மாற்ற போகிறேன். Before that, I want to remove the blank because நேற்று ஏதோ blank add பண்ணேன். I have added some blank in this slicer. I don't want the blank. So go to filter. The slicer select பண்ணீங்க. Filter on this visual. Let's select all. The blank மட்டும் untick பண்ணிடுங்க. Remove that blank. So remove that blank, untick பண்ணிட்டேன். If the blank is not available, leave it. And it wanted, I added some blank. ஏதோ the empty space. White space வரதுக்காக I added the blank. Now it's not required. You can remove that. நான் remove பண்ணிக்கிட்டேன். That part I have removed it. Now this slicer. எல்லா பேஜஸ்லையும் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. I don't have this much of spaces in all my pages. The slicer கொஞ்சம் சின்னதாக்கலான்னு பார்க்குறேன். I want to make it as a smaller, like a combo box. இதை ஒரு combo box-ஆக மாற்ற போகிறோம். Select the slicer. Format your visual. Select the slicer, format your visual, slicer settings, select the slicer, format your visual, slicer settings, vertical list ன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Make it as drop down. Select the slicer, go to format, visual, vertical list க்கு பதிலா make it as a drop down. The reason why I'm putting it as a drop down is it will occupy less space on your screen. உங்க ஸ்க்ரீன்ல கொஞ்சம் கம்மியான ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணும். ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணி நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் அதுவே கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிச்சு. தட்ஸ் வை ஐ எம் மேக்கிங் இட் ஆஸ் அ லைக் அ காம்போ பாக்ஸ். ஏன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்தா இட்ஸ் பெட்டர் டு புட் இட் இன் அ காம்போ பாக்ஸ். So we have inserted a slicer. We have changed the settings of the slicer. Visual, slicer settings, drop down. Now, select the slicer. Go to the tab called as View. View under tab குள்ள போயிடுங்க. Go to the View tab. Under View tab, there is an option called as Sync Slicer. Synchronization of your slicer. Sync slicer. Go to View tab. Under View tab, click on Sync Slicer. Sync Slicer, click பண்ணுங்க. Let us click on the Sync Slicer. And all the pages which you have created as opened here. நீங்க பண்ண pages எல்லாமே இங்க open ஆயிடுச்சு பாருங்க. All the pages. Home page, top 10 supply details, state, year wise, analysis, forecasting, all the pages. First one is synchronizing. இங்க இருக்கு பாரு synchronizing. That means if I click here, what are all the pages you want to sync? இங்க எலக்ட்ரிக்கல்னு எடுத்தா எந்த பேஜ் எல்லாத்துலயும் sync பண்ணணும். இங்க visibility. எந்த பேஜஸ்லாம் இந்த ஸ்லைசர் விசிபிளா இருக்கும். As of now, I will do it for all the pages. எல்லா பேஜஸ்க்கும் sync ஆகட்டும், எல்லா பேஜஸ்க்கும் விசிபிள் ஆகட்டும். Later you can remove it also. இப்போதைக்கு what I am going to do is add and sync with all pages. Add and sync with all pages. Manually you can go here and make a tick. ஒன்னா tick அடிக்கலாம். But instead I click here, add and sync with all pages. Now what would have happened? இப்போ என்ன நடந்திருக்கும்? Let us go to the slicer and I select electrical here. இங்க electrical is getting filtered. Okay. I'll go to the next page. அங்கேயும் பாருங்க only the electrical will get filtered. டாப்ல பாத்தீங்கன்னா electrical இருக்கும். It shows only the report of electrical here. Next page also only the electrical details are filtered. Next page also I am getting electrical. Next page also electrical. எல்லா pagesலயும் it will show only the
categories of electrical. அதே மாதிரி தான் vice versa reverse. இப்போ இங்கே filter பண்ண I am coming to the waterfall chart. அங்கே போய் I am selecting mechanical. So all the sheets you can see the mechanical is getting filtered. Right click la multiple charts or multiple pages are getting filtered. Excel it's impossible. You cannot do this with multiple charts, multiple visuals. ஒரு click பண்ணா எல்லா pagesலயும் filter ஆகுது, which is not possible in other things. But ஏதாவது ஒரு இடத்துல filter ஆகாம பண்றது கூட ஆப்ஷன் இருக்கு. Select the slicer. Visibility எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணியாச்சுல. Add and sync. இது வந்து visibility. இது synchronization. இப்போ ஒரு பேஜ்ல வேண்டாம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல I don't want the slicer should be visible. But synchronization should happen. இங்க கிளிக் பண்ணா சிங்க் ஆகணும். பட் எனக்கு விசிபிலிட்டி வேணாம்னா என்ன பண்ணு, இங்க ஐ சிம்பிள் பாருங்க, திஸ் ஐ சிம்பிள். டாப் 10க்கு எனக்கு வேண்டாம். ஐ ரிமூவ் தட். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், நான் இங்க மெக்கானிக்கல் பதிலாக when I select lubricants will get filtered here. But unfortunately the slicer will not be visible. ஏன்னா அந்த விசிபிலிட்டியை நான் எடுத்து விட்டுட்டேன். ஸோ இதை நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும், எங்கெங்கெல்லாம் வேணும் எங்கெங்கெல்லாம் வேணாம். Select the slicer. For example, supplier details page. I don't want the slicer should be visible. I don't want the slicer should be synchronized. Inga full data enakku varatum. I want the full data to be displayed in supplier details page. So select the slicer, sync slicer, supplier details page la remove both. ஆமாம், பட் அங்கே விசிபிலிட்டி போயிடும் இல்லையா, இங்கே போயிட்டு இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருங்க. Untick this, tick this. Now it has gone. Now other pages are, you will see it's available in other pages, but when I select it, in supply details page la mattum there is no slicer, no synchronization. Synchronization irukadu, slicer irukadu. So like this you can synchronize with multiple pages. One click la multiple pages will get filtered, but you have to decide whether it has to be synchronized with all the pages or not. சில பேஜஸ்க்கு வேணும், சில பேஜஸ்க்கு வேணும்னா கூட நீங்க மாத்திக்கலாம். ஓகே, இந்த சாப்டர்ல ஃபைனல் ஒன் பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸிங். ஓகே, ஹோம் பேஜ்ல ஹோம் பேஜ்ல மட்டும் பர்టిక్యులர் ஸ்லைட வந்து ஓபன் பண்ற மாதிரி நம்ம இப்போ இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது பண்ணலாம். இப்போ இண்டெக்ஸ் ஒன்று பண்ண போறோம். இண்டெக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை மெயின் பேஜ். அங்க ஸ்லைசர் கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் காமிச்சிடுறேன். வேற ஸ்லைசர் வேணா ஒரு இயர் போட்டு பார்ப்போம். அடுத்தது செக் பண்ணி. ஓகே, இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி மெயின் பேஜ் ஒரு வெப் பேஜ். இப்போ நீங்க உங்க கம்பெனி வெப்சைட்டை ஓபன் பண்ணீங்க, ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா கூட ஹோம், கான்டாக்ட் அஸ், something will be available. அதை கிளிக் பண்ண அந்த பேஜுக்கு போகும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஆல் யுவர் ஈவன் பவர் பாயிண்ட் ஆல்சோ ஷுட் பி கிரியேட்டட் லைக் தட். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ நோ இட். பவர் பாயிண்ட்ல கூட ஸ்பெசிஃபிக்கா ஜூம்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு. ஜூம்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து டைட்டில் இருக்கும், செகண்ட் பேஜ்ல வந்து கண்டென்ட், டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் ஒரு 10 ஸ்லைடு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணா அந்த ஸ்லைடுக்கு போயிட்டு திரும்ப இட் வில் கம் பேக். பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன்லயும் அப்படி இருக்கு. சேம் லைக் பவர் பிஐ ஆல்சோ. இது ஒரு 2 years பிஃபோர் நம்ம ஒரு கோடிங் எழுதி ப்ரோக்ராமிங்லாம் எழுதி பண்ணணும். பட் நவ் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள், வெரி ஈஸி. Let us create a main menu here. நம்ம ஒரு மெயின் மெனு கிரியேட் பண்ண போறோம். இப்போ வந்து I cannot show the page like this. Publish பண்ண போறோம். Everyone will not say the page. Main menu. அதை கிளிக் பண்ணா it should come to this page. அத மாதிரி நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறோம். We are going to create it. Let us insert a new page here. I'm going to insert a new page. In this new page, as of now, இப்போதைக்கு இந்த synchronization of slicer I'm going to close it. Now I think it's not required as of now. So I'm closing the synchronization of this page. Or synchronize totally close பண்றதா இருந்தா viewல போயிட்டு synchronizer off பண்ணிடு. Switch off that, it will go off. So we have inserted a new page. Let us give a name for this page. This page is my main menu. So in the page la நம்ம main menu-வ கொண்டு வர போறோம். So we are going to bring the main menu in this page. So we have inserted a page and we have given a name for that page also. Right. Then
Very simple. Go to the insert tab. Insert and tab. Go to the insert tab. Under the insert tab, button. Under the insert tab, go to the button. Under button, navigator. Navigator. So go to the insert, go to the button, navigator, page navigation, bookmark navigation. Bookmark navigation patti we'll see it today. So let us go with the page navigator. Very simple. You have to click on the page navigator. Yes. It automatically creates the page navigator for us. Namakaha page navigator tanave create panichu. But we have to do some small work here. We have to do some small work. Page navigator. Some pages are not required for me because this main menu is not required because that's my main page. And this top 10, the supplier detail is not required. And a supplier details, how we are doing it is, we are coming through a drill down, drill through மூலமா இங்க வரும். அந்த பேஜ் வரக்கூடாது. மற்ற எல்லா பேஜும் I want it here. And I don't like my index like this. I want the index to be vertical or horizontal. I want to change it. இந்த மாதிரி சில changes பண்ணணும். Select this navigator. Select the navigator. And you can see on the right hand side, format navigator. Select the navigator. Automatically a sync ஆயிடும். It is automatically created the index. தானாவே sync ஆயிடுச்சு, தானாவே hyperlink ஆயிடுச்சு. வேணா check பண்ணி பார்த்துருக்கலாம். For example, I want to go to the home page. எப்படி home page க்கு போலாம்? இங்க போய் click பண்ணா it will, if I click here it will go to the home page. But unfortunately now it's not going because we didn't publish. So publish பண்ணா click பண்ணா போகும். But இங்க check பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? Very good. Control key press பண்ணி home. So that it will go to the home page straight away. And hyperlink லாம் அதுவே create பண்ணணும். We don't want to create it. இல்லைன்னா நாம create பண்ண அவசியம் இல்லை. அதுவே create பண்ணிடும். But அதுக்கு முன்னாடி we have to do some process. அதை பண்ணிட்டு இந்த check பண்ணி பார்த்தலாம். Hyperlink is automatically done. Select this navigator. Navigator select பண்ணுங்க. Go to the format navigator. Format navigator. Pages. Go to the format navigator. Pages. Let's show the hidden pages. In the hidden pages லாம் உங்களுக்கு வேணுமான்னு கேக்குது. Hidden pages I don't want to show here. எந்த pages லாம் hide பண்ணனும் அதெல்லாம் எனக்கு வரக்கூடாதுங்க. It should not appear. So show hidden pages ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியும் பண்ணலாம். Or another method is, this is one method. இல்ல இது ஓகே, நான் மேனுவலா ஹைட் பண்ணனும். I want to hide it manually means then go to show. இங்க போய் what are all the pages you want to show அதை ஆன் பண்ணுங்க. What are all the pages you don't want to show, off it. For example, in top 10 supplier, off. Main menu, off. The two things I don't want it. I'm switching off that. So now I want only these 5 pages. Home page, supplier details, analysis, forecasting, waterfall. Only these 4 pages I want it. So what are all the pages you don't want, you can off it. We can switch off that. Then grid layout, horizontally, vertically. Either you can put it horizontally, vertically, or like a grid. For example, I will go with vertical. I go with vertical and I increase the height and width. Height and width konjam increase, decrease panni vechinga. Like this. Yes. So select this and I gone to pages, and pages, what are all the pages வேணான்றது on off பண்ணியாச்சு. Showல போயிட்டு on off பண்ணிட்டோம். Then grid layout and vertical or horizontal or grid. I have given vertical and height with the increase decrease பண்ணிட்டேன். Now the title போடுறது, உங்க company logo, that part you decide. அதெல்லாம் நீங்க decide பண்ணிக்கங்க. Maybe wanna insert text box. Insert text box. I'm inserting some text box. Some text box.
Okay. So grid is automatically created, hyperlink is automatically done. Now two things you have to do before going to the next synchronization of slicer. I will explain. Before that, two things you have to do. Except this main menu page. In the main menu page, except that page, go to other pages, home page, in the page, go to the pages, insert, button, back. Insert, button, back. Could you tell me why I am inserting this back button? If I click on the navigator, very good. So, navigator, I want to go back to the main menu. You have to go back. Inge okay, pages are visible, but publish panapra visible irkad. So you have to go back to that main menu. So you have to use the back button here. Click the back button. The back button is on the here. Or in the back button insert panni type panna go to the styles. Text on panni, you can type here. Return back to main menu. Type panna. Return to something. இல்லை வெறும் பேக் பட்டன் கூட போட்டு விட்டுருங்க, அது உங்க இஷ்டம் தான். We inserted a back button and go to format button, style, text on பண்ணிட்டு and I'm typing something here. What do you want to type? You can type it, or you வெறும் back button போட்டு விட்டீங்கன்னா கூட ஓகே தான். That's your wish. Now copy this, Control C, copy. You can put it on the top left, right, wherever you want to position it. நீங்க எங்க வேணாலும் position பண்ணீங்க. Copy it. Go to the next page. Control V, paste. எல்லா பேஜஸ்லயும் நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண போறேன் இந்த பேக் பட்டனை. Control C. Come to next page. Paste it. Next page. Already அங்க ஒரு பேக் பட்டன் இருக்கு. அதுவே ஓகே. இல்ல அதை delete பண்ணிட்டு you can paste a new back button. State wise, there also I am going to put the back button. Control V, analysis, Control V, forecasting, Control V, waterfall, Control. All the pages except the main menu. Main menu தவிர மற்ற எல்லா pages, all the other pages, we have inserted this back button. Sir, நான் தான் டைப் பண்ணேன். Select this, format, style, text on பண்ணி typed it. Text on பண்ணி நானே டைப் பண்ணேன். ஆக்சுவலி அது வராது, நம்ம தான் டைப் பண்ணோம். மேலே போயிடும். Okay, so we have inserted the back button except the main menu. The last one here, slicer பார்க்கலாம், அதுக்கு முன்னாடி last one here. Except this main menu, the main menu தவிர, except the main menu, all the other pages, right click, hide. Home page, right click, hide. No other go, you have to manually do it one by one only. Right click, hide. Right click, hide. Right click, hide. Right click on the page, hide it. Main menu தவிர, except the main menu, hide all the other pages. மற்ற எல்லா pagesையும் hide பண்றேன். Hide all the other pages here. Now let us see how this will work. இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் பார்த்தலாம். Okay. Now what are we going to do? Let us see how this is working after publishing. இங்க perfectா ஒர்க் ஆகும், வேணா செக் பண்ணி பாத்துருங்க. But here you cannot check it straight away. You have to hold the control key and check.
For example, I want to see the forecasting page. Hold the control key, click on forecasting. It will come to that forecasting page. Go back to the main menu. You can see the back button. Click on the, hold the control key, click on the black button. It will come to the main menu again. So in the page, click pannunga, it will go to that page and click on back button. It come back to the main menu here. Okay. Let us see how this will happen after publishing. After publishing. Home tab. Navigator insert panito. Then we have inserted the back button in all the pages. We have hidden all the pages. 3 steps. Navigator inserted. Back button in all the pages. And hide all the pages. இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. Home tab, publish, and place the cursor on main menu and publish it. The main menu la cursor வச்சிட்டு publish பண்ணுங்க. வேற எங்கயாவது cursor இருக்க கூடாது. You should not place the cursor in some other area. Have it on the main menu. Go to Home tab, publish. Save. So save it. And I am publishing in the My Workspace here. My Workspace. Select. It is getting published. Publish now. Let us open and check how it is working. Yeah. Open this. You will see only one page. இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேஜ் தான் இருக்கும். No other pages are visible. இங்க பாருங்க எந்த பேஜுமே விசிபிளா இல்லை. Only this main menu is visible for us. மற்ற டெக்கரேட்டிவ் ஒர்க்லாம் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. கம்பெனி லோகோ போடுறது அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. Only this page is visible for our screen. வேற எதுவுமே இல்லை இங்க. ரொம்ப சிம்பிள். I want to see the waterfall chart. Click on waterfall. It will show you the waterfall chart. பார்த்துட்டு you can come back, return to main menu. It will return to the main menu here. So, கிட்டத்தட்ட ஒரு software. Click here, goes to the analysis part, back, comes back to the main screen. நீங்க 20 பேஜ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் you should not present your report. இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி தான் present பண்ணணும். You have to create an index and you have to present it. எப்படி இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க பவர் பாயிண்ட்ல? நீங்க சொன்னே ஓபன் அ பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன். அதுல add-ins, Power BI, இப்படி காமிச்சிட வேண்டியதான். வந்துருங்க. ஹோம் கிளிக் பண்ணா ஹோம் பேஜ், பேக் பட்டன் கிளிக் பண்ணா இல்லை இந்த பேஜ் அப்படியே இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. இங்கேயே வந்தோம். திஸ் பேஜ் வில் பி இன்சர்டட் as a main one. அவ்வளோதான். பேக். I'm presenting in PowerPoint only. PowerPoint தான் present பண்ணிட்டு இருக்கேன். Close out. Open any PowerPoint, sir. Already we have discussed in the first session itself. First or second year பார்த்திருப்போம். I open a new PowerPoint. ஒரு புது ஸ்லைட்ல add-ins. ஹோம்ல போனீங்கன்னா add-ins 3. பவர் பிஐ பப்ளிஷ் தான் சொல்றீங்களா?
பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கல்ல, தென் ஓபன் பவர் பாயிண்ட். ஹோம்ல போனீங்கன்னா ஆட் இன்ஸ்னு ஒன்று. இதுல வர சார், நீங்க கம்பெனி லேப்டாப்ல ட்ரை பண்ணுங்க சார். நீங்க 365 கிடையாது, 365 இருக்குமே உங்களுக்கு. 365 இல்ல, 365 இருந்தா கண்டிப்பா வரணும். இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஆடின்ஸ் கிளிக் பண்ணணும். அதுல பவர் பிஐ பாருங்க, மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிஐ. ஒய்ஃபை கனெக்டடா இருக்கா? 365 இருக்கு இல்லையா? அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்ப நீங்க பப்ளிஷ் பண்ண ரிப்போர்ட் அங்க வந்திருக்கும். The report which you have published will be displayed there. பாருங்க, இதான் இப்ப நம்ம ரீசெண்டா பப்ளிஷ் பண்ண ரிப்போர்ட். கிளிக் திஸ், அவ்வளவுதான். It will show you the report. Insert it. Insert பண்ணா that report will get inserted. பவர் பாயிண்ட்ல எப்படி சார் பிஏ எடிட் பண்ண முடியும்? பிஏ தான் பண்ணும். அங்க எடிட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி அப்டேட் ஆயிடும். அதுதான் ஷேரிங் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க லைசன்ஸ் வாங்கி ஷேர் பண்ணணும். ஆஃபீஸ் தானே, 365 தானே, 365 தான். இதெல்லாம் ட்ரையல். அதுவும் இல்லாமல் 2 லாகின் ஒரே லாகின்ல இருக்கணும். அது உங்களுக்கு இந்த பவர் பாயிண்ட் லாகினே வேற இருக்குங்க. அப்படி பண்ணா ஒவ்வொரு பேஜ் பேஜா தான் போகும். முதல் பேஜ் ஒருத்தர் பப்ளிஷ் பண்ணாம வெளியே வரவே முடியாது. பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அதுவும் பவர் பாயிண்ட்ல கொண்டு வந்துருவாங்க. ஆனா அது இண்டிபெண்டண்டா இருக்கும். பப்ளிஷ்க்கு இதுக்கு லிங்க் இல்லை. பப்ளிஷ் பண்ணி நான் பிரிண்டிங்ல ரெடி பண்ணிட்டேன். அதை திருப்பி போய் நம்ம மை எக்ஸ்பிரஸ்ல தேடப்படும். இப்போ ஆடின்ஸ்ல பண்ணனால ஒவ்வொரு
எடிட் பண்ணுவோம், ப்ரெசென்ட் தான் பண்ணுவோம். நீங்க இங்கே எடிட் தான் பண்ணுவோம். அங்க பண்ணிட்டு ரீபப்ளிஷ் பண்ணுவோம், ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணுவோம். சோ அது ஒரு சிஸ்டர் வந்து வெளியில அனுப்புனா யாருக்கும் போறோம். வெளியில அனுப்புனா வந்து மீடியா வந்து மீட்டிங்ல அனுப்புனா பண்ண முடியாது. நீங்க ஒரிஜினல் லைசன்ஸ் வாங்கணும். அப்படியா இருந்தா யாரு வேணா அனுப்பிச்சிருவாங்கல்ல. முதல்ல உங்க கம்பெனில அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் அப்படியே அது கிடையாது. அப்ப யாரு வேணா யார் ரிப்போர்ட் வேணா பார்த்து நம்ம இருக்கலாம். யூசர் மீடியா அது வந்து எக்ஸல் கவர்மெண்ட் தான் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. எல்லாருக்கும் வந்து அந்த வார்த்தையை வந்து ஆக்சஸ் சொல்ல முடியாது. காமனா பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். இங்க பப்ளிஷிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த லிங்க் யாருன்னா அவங்கன்னா எங்க பார்த்துக்கலாம். அவங்களும் நெட்வொர்க்ல இருக்கணும். அவசியம் இல்லை சார். நீங்க வெப் போட்டு விட்டீங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட் ஓபன் பண்ற மாதிரி ஃபைலு எம்பெட் பப்ளிக் டு வெப் இதை பண்ணி விட்டீங்கன்னா யார் வேணா ஓப்பன் பண்ணுவோம். அதுதான் சொன்னேன். அப்போ வெப்சைட் ஆர் போர்ட்டல் வித்தின் யுவர் கம்பெனி. உங்க கம்பெனியில் நீங்க யாருக்கெல்லாம் லிங்க் அனுப்புறீங்களோ அவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து இதை பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்க கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து. பப்ளிகஸ் வெப்னா நான் கூட ஓப்பன் பண்ணலாம், விச் இஸ் நாட் பர்மிட்டட். ஸோ உங்க கம்பெனிக்கு பட் உங்க கம்பெனிக்குள்ள யாராவது பண்ணனா அப்போ நீங்க ஃபைலில் போயிட்டு எம்பெட் வெப்சைட் ஆர் போர்ட்டல் வித்தின் யுவர் ஹெச்எல் மேண்டோ. ஹெச்எல் மேண்டோ தவிர வேற யாராவது ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகாது, பிளாங்கா இருக்கும். யாராவது ஓகே. நீங்க கேட்ட ஒன்னே ஒன்று மட்டும் பண்ணிடுவோம் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் சொன்னார் இல்லையா, அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இயரை கிளிக் பண்ணி ஹோம் பேஜுக்கு போனா அந்த இயரோடைய ரிப்போர்ட் மட்டும் ஹோம் பேஜில் வரும். ஸோ அதே மாதிரி சப்ளை டீடைல்ஸ் போனால் அந்த இயரோட ரிப்போர்ட் சப்ளையர் பேஜஸ்ல வரணும். அந்த இயர் மட்டும் எனக்கு ஃபில்டர் ஆகி இங்கே வரணும். ஐ வாண்ட் ஒன்லி தட் டு பி ஃபில்டர்ட் இன் ஆல் த பேஜஸ். எப்படி இந்த இதுக்கு பண்ணமோ அதே கான்செப்ட் தான், சேம் கான்செப்ட், சேம் ஸ்லைசர். இந்த ஸ்லைசரை செலக்ட் பண்ணி we have gone to the view tab and we have clicked on the sync slicer. இந்த sync slicer click பண்ணி we have synchronized it. இந்த sync slicer எல்லா பேஜஸ்லையும் நம்ம sync பண்ணோம். all the pages we have synchronized it. எல்லா பேஜஸ்லும் வேணுமா இல்ல பர்டிகுலர் பேஜஸ்ல வேணுமான்றதை டிசைட் பண்ணோம் இல்லையா. அதே கான்செப்டை now we are going to do it in this main page. now main page இந்த மெயின் மெனுன்ற பேஜுக்கு வந்துருவோம். let us come to the main menu. இங்க I want to insert a slicer. Maybe the slicer insert பண்ணுவோம். row number 1 2 3 4 5 fifth rowல second one, fifth row second one slicer, fifth row second one slicer. In this slicer I want to insert மேலே கீழே எங்க வேணாலும் வச்சுங்க. I want to insert the date. டேட்டை பல விதமா பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் டேட், எண்ட் டேட், ஸ்டார்டிங் டேட்ல இருந்து எண்டிங் டேட், இல்ல இயர் கொடுக்கலாம், இல்ல மந்த் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ drag that order date into the field area. ஒரு ஸ்லைசர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். ஆஃப்டர் இன்சர்ட்டிங் த ஸ்லைசர் we have dragged the order date to the field area. So here date இப்படி வரும், ஸ்டார்டிங் டேட் டு த எண்டிங் டேட். ஸோ நீங்க from to ன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டை. from this date to this date. இந்த டேட்ல இருந்து இந்த கேலண்டர் மாதிரி வரும். It looks like a calendar. So date pick பண்ணிக்கலாம். நீங்க pick பண்ணி you can select the start date from this date to this date. I want to see the report. So அப்படியும் பண்ணிக்கலாம். This is one process. So you will just add the order date here. ஒரு ஸ்லைசர் போட்டுக்குங்க. insert a slicer. The slicer, the row number 1 2 3 4 fifth rowல second one slicer and drag the order date here. It automatically creates from to, start date, end date, from to. இந்த மாதிரி calendar மாதிரி வரும். You can select the starting date, you can select the ending date here. Just for example I am trying. இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு I am going to try a particular year, maybe 2022 இல்ல 23. So 24 January 1/4/24. January 1/1/24ல இருந்து 31/3/26 வரைக்கும் எனக்கு ரிப்போர்ட் வரணும். I want only from this date to this date. But here nothing is there in this table. இந்த டேபிள் எதுவுமே இல்லை. பட் நான் இங்கே ஃபில்டர் பண்ணா all the pages it should get filtered.
எல்லா பேஜஸ்லையும் ஃபில்டர் ஆகணும், பட் ஐ ஷுட் நாட் see the slicer in all the pages. ஸ்லைசர் வரக்கூடாது, பட் இட் ஷுட் கெட் ஃபில்டர்ட். ஸோ நான் அந்த டேட்டை கிளிக் பண்ணி ஐ செலக்டட் அ டேட் அண்ட் கிளிக் ஆன் ஹோம் பேஜ். இட் ஷுட் ஷோ ஒன்லி திஸ் டேட் இன் மை ஹோம் பேஜ். அதே மாதிரி when I click on supply date, இந்த டேட் என்ன பண்ணுமோ அந்த டேட் மட்டும் சப்ளையர் பேஜஸ்ல வரும். Select the slicer again, go to the view tab, sync slicer. View tab க்கு போயிடுங்க, sync slicer. Now what I will do is add and sync with all pages. அப்படி பண்ணிட்டு அப்புறம் எடுத்து விடுங்க. That's one method. Or another method is எல்லா பேஜஸ்லையும் இந்த சிங்க்ரனைசேஷனை மட்டும் ஆன் பண்ணுங்க. இது ஆஃப் பண்ணிடணும், இந்த விசிபிலிட்டியை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆட் அண்ட் ஈஸி எனக்கு ஆட் அண்ட் சிங்க் வித் ஆல் பேஜஸ் கொடுத்துட்டு ஆட் அண்ட் சிங்க் வித் ஆல் பேஜஸ். விசிபிலிட்டி ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் இன் எனி ஒன் ஆஃப் த பேஜ். ஹோம் பேஜில் மட்டும் விசிபிளாக இருக்கட்டும். It should visible only in the home page. Home page is மட்டும் visible, but synchronize with all the pages. எல்லா pages sync out, but home page, that is main menu page, it should be visible and synchronized. ரெண்டுமே home page, main menu, sorry. So I did it. இப்போ try பண்ணி பார்க்கலாம். I closed the synchronization of pages. Now I selected 1124 to 31.3. So let us click on home page. So you will get only the report of 112224 to 31.3. அதோட report தான் வரும். Back. Hold the control key back. அதே மாதிரி supplier details. பாருங்க 1124 இருந்து 26 வரைக்கும் தான் report வரும். Back. So all the pages you will get only the report based on this. ஜனவரி பிப்ரவரின்னு பண்ணலாம் சார், ஏப்ரல் டு மார்ச் வராது. கண்ட்ரி வைஸ் மாறும். ஏன்னா கண்ட்ரி வைஸ் மாறும். நமக்கு நீங்க இங்க ஏப்ரல் டு மார்ச் சொல்லுவீங்க, வேற ஒரு கண்ட்ரியில வேற மாதிரி இருக்கும். தனியா தான் பண்ணீங்க. ஸ்லைசர்ல அது பண்ண முடியாது, நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணீங்க. செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்க ஏப்ரல் மே அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணீங்க, அப்படிதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த ஏரியா ஏப்ரல்லாம் 23 பாதி இங்கே வரும், 24 பாதி இங்கே போயிடும். நீங்கள் தான் மேனுவலாக டிக் அடிச்சுக்கணும். அது வேணா டேட் வேணா போட்டு காமிச்சார். ஐ கிளியர் த ஸ்லைசர். ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் டேட் டு பி டிஸ்பிளேட் ஹியர். எனக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரம் டேட் டு டேட் வேண்டாம். நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. வில் சி தட். ஐ ரிமூவ் தட். இயரை மட்டும் ஐ பிரிங் இட் ஹியர். ஐ பிரிங் த இயர் டு த ஃபீல்ட் ஏரியா. ஸோ year to the field area, but I don't like this year to be selected like this. Year எனக்கு டிக் அடிக்கணும் சார், சொன்ன டிக் பண்ணணும் இயரை. So bring that to the field area, then go to format, slicer settings, between இருக்கு பாருங்க, between, vertical list, tiled, drop down. Maybe I will go with drop down. Not drop down occupies less space. So I'll click on drop down. So you can select the years here, 22, 23, 24, 25. இந்த மாதிரி years நீங்க select பண்ணிக்கலாம். So if I click on 22, you will get 22's report. 23 click பண்ணா 23's report. 24 click பண்ணா 24's report. So select this date, slicer, go to format your visual. Once again அதே மாதிரி போயிடுறேன். Already we dragged the year. Below the year, I am going to drag the month also. For example, year, below that year, we are dragging the month. Now what will happen? You expand this slicer. Year 2022, 2022 I expand manna, you will get month wise. January, February, March, April. அதே மாதிரி 23 expand பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு கீழே month wise. So இப்படியும் slice out பண்ணிக்கலாம். You can slice out like this. So I want 23. And I want 24. Hold the control key and select 24. The control key இல்லாமலும் நம்ம 24 select பண்ணலாம். The slicer, format, slicer settings, selection. இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. So go to format, visual, option கீழ slicer settingsல multi select with control key. இத ஆஃப் பண்ணிடு. Switch off that. Switch off. That's it. Now what is the advantages? I select 22. I want to select 23. No need to hold control key. நீங்க control key லாம் பண்ணவனா அப்படியே 23 டிக் பண்ணலாம்.
ஸோ அப்படியே 25 கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ நோ நீட் டு ஹோல்டு த கண்ட்ரோல் கீ. இந்த மல்டி செலக்ட் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, இஃப் யூ சுவிட்ச் ஆன் தட் மல்டி செலக்ட், சாரி ஆஃப் பண்ணா ஆன் பண்ணீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஹோல்டு த கண்ட்ரோல் கீ அண்ட் யூ ஹேவ் டு செலக்ட் இட். இப்படிதான் பண்ண முடியும். மேபி குவார்டர் வைஸு அதெல்லாம் குவார்டர் கொண்டு வரலாம். பட் குவார்டர் வில் பி ஆஸ் பர் தி கேலண்டர் குவார்டர், நாட் ஆஸ் பர் இந்தியன் ஃபினான்ஷியல் ஆர் மற்றதெல்லாம் வராது. Quarter 1 will be January, February, March. April, May, June will be quarter 2. Okay. Either other page, you can place it somewhere else on your page also, wherever you want. Done. So finally, when you are presenting, please create this navigator. 50 page report, 20 page report. Don't show all the 50 pages, 20 pages, 10 pages report. People will not get interested. In the page, you click பண்ணி போனா அவங்களுக்கே தெரியாது. So better to make this navigator. அதுக்கு தான் always I recommend to have a meaningful name for each and every page. ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் நம்ம நல்ல பேர் வச்சிருக்கு, அதான் மெயின் ரீசன். பேஜ் 1, பேஜ் 2, பேஜ் 3னா எந்த பேஜ்ல எது இருக்குன்னே தெரியாது. That's the way I have given some meaningful name for each and every page. So navigatorல straight away appearing here. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க appear ஆயிடுச்சு. That's an advantage here. Right? After this, I believe you are going to do some small task. பண்ணதெல்லாம் நீங்க டாஸ்க் பண்ண போறீங்க. Whatever we did, sorry, everything, slicers, அது மாதிரி what you call this one, card, DAX, card center, format, call out, value, left, center, right. அப்படி வேணா காலம் நீங்க ஆனா கூட இங்க செலக்ட் பண்ணும்போது ஜனவரி பிப்ரவரி தான் வரும். நீங்க எப்படி போடுவீங்க? இன்னொரு காலம் ஆட் பண்ணி என்னன்னு போடுவீங்க? ஆனால் அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். பண்ணலாம். வேலை இருக்கும், நிறைய இருக்கும். இப்போ ஜனவரின்னு எடுத்துக்கிட்டா that doesn't belongs to January of that doesn't belongs to 26 இல்லையா, அது 25 26 உடைய இது. ஸோ அங்கே ப்ரிஃபிக்ஸும் 25 26னு வரும். அது ஓகே. இப்போ ஜனவரின்றது என்ன குவார்டரு, எந்த இயரோடைய குவார்டர்? இப்போ இந்த மந்த் ஜனவரி எடுத்துக்கணும். போன வருஷத்துக்கு கொடுத்துச்சு, அடுத்த வருஷத்துக்கு அது வேற குவார்டர் இல்லையா, அது வேற டேட். அது வந்து 26 27 போயிடும். அது 24 25 வரும், 25 26 கொஞ்சம் ஃபார்முலா எழுதணும். ஃப்ரம் டேட் டு டேட் கொடுக்கக்கூடாது. தனியாக மந்த் எல்லாம் பிரித்து ஜனவரி பிப்ரவரியாக இருந்தால் எந்த இயரோடைய குவார்ட்டர், இது எந்த மந்தோடைய குவார்ட்டர்னு தனித்தனியாக ஃபார்முலா எழுதணும். அப்படிதான் பண்ணணும். பட் வேலை பணம் ஈஸியாக பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் வேலை. கொஞ்சம் ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணி ஏதாவது அங்கே பவர் கொரியில் தனியாக கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி நிறைய வேலை செஞ்சால் பண்ணலாம். அது இன்கம் பார்லமெண்டோட மட்டும் டெபிட் மைனஸ் கிரெடிட் அப்ப அந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி, அதாவது ஒரே டேட்டாவே ரெண்டு பார்க்கலாம். டேட்டா எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓரளவு புரியுது, இருந்தாலும் டேட்டா பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும். பார்க்கலாம். ஏதாவது இஃப் கண்டிஷன் ஏதாவது போட்டு தான் பண்ணணும். இஃப் இதுவாக இருந்தால் கால்குலேட்டர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, அதில் இஃப் கண்டிஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இஃப்னே இருக்குது, அதில் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அங்கே இஃப் யூஸ் பண்ணலாம். பவர் கொரியில் இஃப் யூஸ் பண்ணலாம்.
கால்குலேட்னு ஒன்று ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, அதுதான் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு. அது ஒன்றா பார்க்கணும். டேக்ஸ் நம்ம தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் சார். ஒரு 2 days டேக்ஸுக்குன்னே ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஆனால் எல்லாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டேக்ஸ், கொஞ்சம் ரேர். இது வரைக்கும் நான் கார்பரேட்ஸில் பண்ணுறது டேக்ஸ் யூசேஜ் இஸ் வெரி லெஸ் சார். நீங்கள் இந்த மாதிரி கேசஸ் கேட்குறீங்களா, அது மாதிரி கொஞ்சம் ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. வெரி ரேர்லி இட் வாஸ் யூஸ்டு. டேட்டாஸ் வந்து நான் வந்து டேபிள்ல போட்டு அது சிஎஸ்சி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பார்த்து சொன்னீங்க. டேபிள்ல இருந்து சிஎஸ்சி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஹியூஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாம வந்து நல்ல ஹியூஜ் டேட்டா நீங்கள் டேபிளாக மாற்றிடுறீங்க. அப்புறம் அது வந்து நான் வந்து எடிட் பண்ணி சேவஸ் டேபிள் சொல்லி எக்ஸல் ஆமாம் அது வந்து இல்லையே, இங்கே பப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லையா சார்? இல்லையே, இதுக்கு அதுக்கு என்ன இருக்கு? இங்கே இது பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. கிளிக் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் தானே கொடுக்குறோம். பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம இங்கே தான் சார் பண்ணுறோம். பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நாட் ரெக்வயர்ட். நீங்கள் எவ்வளோ லேக்ஸ் மில்லியன் பில்லியன் ட்ரில்லியன்ஸ் இருந்தால் கூட சிஎஸ்வி எவ்வளோனாலும் ஹோல்டு பண்ணுமே. இங்கே தான் நீங்கள் சேவ் ஆஸ் எக்ஸ்போர்ட்னு கொடுக்கணும். பப்ளிஷ் பண்ண அப்புறம் பண்ணக்கூடாது, இங்கே தான் பண்ணணும். நம்ம தான் பண்ணணும். டாக்ஸ் இஸ் நாட் ஆட்டோமேஷன். டாக்ஸ்ன்றது ஃபார்முலா தான், அதுக்கும் ஆட்டோமேஷனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. வேணா பவர் ஆட்டோமேட்னு ஒரு டூல் இருக்கு, அதில் ட்ரை பண்ணலாம். நானும் ட்ரை பண்ணதில்லை, ட்ரை பண்ணலாம். பவர் ஆட்டோமேட்னு ஒன்று மூலமா ட்ரை வேணா பண்ணலாம். ஓகே, பிரேக் போயிடலாமா? எஸ், save it and we'll take a break. After this, as I told, you are going to do some activities. Sir, புது ஃபைல் சார், அதனால நீங்க க்ளோஸ் பண்ணி கூட வச்சிங்க. அந்த ஃபைலை நான் which we did today morning, நேற்றுல இருந்து பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், I'm closing it. We are going to see further more also. As of now, I'm closing this. பார்த்தீங்கன்னா அதை save it and I close this. Open a fresh new Power BI. ஒரு புது Power BI ஓபன் பண்ணிக்கங்க. The last file available, actually கடைசி file உங்ககிட்ட இருக்கிற கடைசி file 12 business transaction ஒரு Excel file இருக்கு. When I open that Excel file, அந்த Excel file open பண்ணி just checking காக பார்த்துருவோம். There are some tables available. First பாருங்க, invoice ஒரு டேபிள் இருக்கு, then invoice trans, then payment mode, customer info, geographic data, region details, product master, product category, employee master. இது ஒரு I think we have around 9 sheets in நினைக்கிறேன். Excelல we have an option in the latest version. இந்த status barல போய் right click பண்ணீங்கன்னா, when you make a right click on the status bar in Excel, if you are using 365 of Microsoft Excel, இங்க ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா we have an option called a sheet number. இதை டிக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா எத்தனை ஷீட் இருக்குன்னு காமிக்கும். On the bottom it will show you how many sheets are there. So totally we have 9 sheets and we are in the first sheet. மொத்தம் 9 sheets இருக்கு. இப்போ நம்ம first sheetல இருக்கும். இது எக்ஸல் சும்மா செக்கிங்காக நான் பார்த்துக்கிட்டேன். we have this 9 sheets, different data. I close this file. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? You are going to import all this 9 sheet into a new Power BI file. ஒரு புது Power BI file you are going to get the data from the file named as 12 business transaction, transform the data, get பண்ணுங்க, transform பண்ணுங்க, column quality செக் பண்ணுங்க, columns எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, empty rows, empty columns, தேவையில்லாத columns எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டு load it to Power BI. இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பண்ணிட்டோம். பட் த லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஆஃப்டர் லோடிங் செக் த ரிலேஷன்ஷிப். 9 டேபிளும் ரிலேட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க. இஃப் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட், சம்டைம் இஃப் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட், யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ ரிலேஷன்ஷிப். ரிலேட் ஆகலைன்னா நீங்க கடைசியா ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி காட்டணும். ஸோ கெட் த டேட்டா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த டேட்டா, லோட் இட் அண்ட் கிரியேட் அ ரிலேஷன்ஷிப். டேபிளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஏதோ ஒரு டேபிள் மிஸ் ஆகி இந்த மாதிரி வரணும். எல்லா டேபிளும் 9 டேபிள் ஷுட் கெட் ரிலேட்டட். 9 டேபிளும் இந்த மாதிரி ரிலேட் ஆயிருக்கணும். அவுட்புட் எனக்கு அந்த மாடல் வியூ காமிச்சிங்கன்னா இந்த 9 டேபிளும் இந்த மாதிரி டைரக்ட்லி இன்டைரக்ட்லி இட் ஷுட் கெட் ரிலேட்டட். வெல்கம்.
அதே நேம் மெயின்டைன் பவர் குறிப்பிட்ட நேம் மாற்ற முடியாது மாற்ற முடியாது all 9 are related. Empty rows, empty columns எடுத்துக்கீங்களா? Table relationship is 6. Sir. All the 9 tables should get related. Directly, indirectly, 9 tables are related. Table மட்டும் relate ஆகாம இருக்கும். You have to create a எந்த டேபிள் கூட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. டயக்ராம் பார்த்துட்டீங்கன்னா you can do this. ஸ்கிரீன்ல கொஸ்டின் பார்த்துட்டீங்கன்னா இல்லை இந்த மர்ஜில் எதுவும் பண்ண மாட்டோம். லோட் பண்ணுங்க, ஃபில் பண்ணி லோட் பண்ணுவோம். ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து சரி பண்ணுவோம். Yes. Okay. So I think almost most of you has did this. Let me try here. Go to Power BI. Sorry. Get data. Excel workbook. Business transaction. Open. I selected the business transaction and I open it. And how do we select all the 9 sheets? First sheet select panninga. Hold the shift key. Hold the shift key. Select the last one. First and shift key, last one.
transform data. Go to transform data. It is going to Power Query. I think you did this more than 10 times. The transform data, we did it so many times from last 3 or 4 days. Once again, I'm trying here. Customer info. Is my customer info table is clean or clean up perfect? What is not required here? Email address and mobile number is not required. So how can I remove it? Is go to home tab, choose column. This is mandatory. This is your optional. You can have it also, but it may increase your file size. That's the reason I'm removing it. Email address and mobile number. Employee master. I think I would have told this in the first session itself. See that whether the rows is more than 1000. 999 make the column proofing for more than 1000 rows. And sometimes it's gray or a chance. But here you can see only 91 rows, so no need for doing this. Total 91 rows. Then my employee master, here also I have seen 135 rows, so no problem. But there is a problem here on the column photo path and notes. Notes photo path column number 9 empty. There is notes and photo path empty. There is a column number 9 also empty. So go to home tab, choose column and remove that notes photo path column 9. Second sheet. Third layer. Geographic data. Fine. No problem. Invoice. There is a problem. One empty column. Go to home tab, go to choose column and remove that empty column. Invoice trans, no problem. Payment mode, invoice trans, I can see more than 999 rows are there. So better to click here. Column proofing based on entire data set. All are green. Perfect. Let us go to the payment record. Here also, I think more than 999 is available. And go to top 10 instead of this entire data set. Here I am facing a small problem. It's not a problem, but I am facing a small thing here. There is a gray. You can see there is a gray here. Munadi gray vandirukadu neenga because we didn't select the column proofing based on entire data set. Ipo gray vandirukku. The reason for gray is thing is why there is a gray is we would have not received the payment. Payment நமக்கு வந்திருக்காது. Pending payment gray-வா இருக்கும். Let me check that filter பண்ணி ஒண்ணா பாத்துருவோம். Load more pending. இந்த pending மட்டும் நான் filter பண்ணி பார்க்கறேன் paymentல. Payment mode I'm pending, I'm filtering it. அதுதான் gray-வா இருக்கு. Correct. So wherever the payment that is pending, that's why it's gray. ஏன்னா இன்னும் payment வரல. So that's why it's gray. So no problem. அதனால நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பேமெண்ட் வந்த அப்புறம் யூ ஹேவ் டு ஆட் த டேட். வி கேன் நாட் ஆட் சம் அதர் டேட் ஹியர். அப்போ நான் பேமெண்ட் வந்துருச்சுன்னு ஆயிடும். ஸோ லெட் இட் பி கிரே. அது கிரேவா இருக்கிறதே பெட்டர் தான். அதனால ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. திஸ் கிரே கேன் பி ஃபைன். பேமெண்ட் மெத்தடில் போய் பேமெண்ட் மெத்தட் ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லோடு மோர் கிளிக் பண்ணி ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பெண்டிங் ஆர் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பெண்டிங். ஏன்னா ரீசெண்டாக போன மந்த் பண்ணாதான் நமக்கு பேமெண்ட் வந்திருக்காது. அதுக்கு முன்னாடி பண்ணாலும் யூ வுட் ஹவ் ரிசீவ்டு த பேமெண்ட் ஆல்ரெடி. ஸோ அதனால தான் இட்ஸ் வை தட்ஸ் த ரீசன் இட் இஸ் கிரே ஹியர். ஸோ லெட் இட் பி கிரே. அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. லெட் இட் பி கிரே. அதனால இது அப்படியே இருக்கலாம். ப்ராடக்ட் கேட்டகரி. ஐ திங்க் வி ஹேவ் ஒன்லி 5 rows. நோ ப்ராப்ளம். ப்ராடக்ட் மாஸ்டர் வி ஹேவ் 30 rows. நோ ப்ராப்ளம். பார்த்தலாம் ரைட் சைடில். No problem. Region details, no problem. Okay. Right. So we have cleaned up all the 9 tables. Customer table, employee master, geographic data, invoice, invoice trans, payment, everything clean up பண்ணிட்டோம். Now go to home tab, close and apply. 9.9% all the table would have relationship தானாவே நடக்கும். Let me check that all the 9 tables are getting connected. ஒரு few seconds you will get a message detecting relationship. ஒரு span of seconds வந்துட்டு போய்டும். Loading data and you can see here detecting relationship. All the 9 tables are connected. அப்படியும் detect பண்ண முடியலனா one more chance is also there. We'll see that.
இங்க போய் we can click on the model view and I am not able to see all the 9 tables here, so let me collapse the properties. Let me reduce the percentage of the view and I'm checking whether all the 9 when I drag பண்ணி இந்த மாதிரி பக்கத்துல வெச்சீங்க உங்களுக்கு புரியலனா இப்படி you can place it very near to your tables like this. இந்த மாதிரி பக்கத்துல நீங்க வெச்சிக்கலாம். Okay, one table is not connected, that is living independently. இந்த ஒரு டேபிள் மட்டும் தனியா இருக்கு பாருங்க. One table is separately available, employee master. So மெயினா எந்த காலம் இருக்குன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி நேம் வச்சு யாரும் லிங்க் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. சேம் நேம் would have been repeated multiple times. So birth dateலாம் லிங்க் இருக்கு. Maybe this employee ID should have got linked. But வேற ஏதோ ஷீட்ல some other sheet or some other table this employee name would have been misspelled. எம்ப்ளாயி ஐடிக்கு பதிலாக எம்ப்ளாயி கோடு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா கூட ஓரளவு எம்ப்ளாயி நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்தா கூட சிஸ்டம் வில் ரெகனைஸ். பட் ஹியர் சம்மர் எல்ஸ் தே ஹவ் மிஸ்பெல்டு, ஏதோ தப்பான ஸ்பெல்லிங்கோ ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்க இன்வாய்ஸ் டேபிளில் வி ஹவ் இஎம்பி ஐடி. ஸோ எய்தர் வாட் யூ டூ இஸ் கோ டு பவர் கொரி அண்ட் சேஞ்ச் த டைட்டில் ஹியர். பவர் கொரியில் போய் அந்த டைட்டிலை மாற்றி விட்டுட்டீங்கன்னா இட் வில் கெட் லிங்க்டு. ஆர் இங்கே வந்து கூட நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்கலாம். அப்படியும் இல்லையா ஒன் மோர் மெத்தட். So manually link பண்ணி பாருங்க. One more method, if the link is not happened, இந்த link எல்லாம் சரியா நடக்கலனா one more method, home tab, go to the home tab, manage relationship னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. Home tab and click on manage relationship. Detect, auto detect relationship. Suppose இந்த relationshipலாம் connect ஆகல அப்படின்னா you can click on auto detect relationship. Automatically detect ஆயிடுச்சு. 99.9% it will get detected. Detect ஆகலன்னா சொல்லுங்க. Auto detect click பண்ணி பாருங்க. Detect ஆயிருக்கும். Already detect ஆயிடுச்சு. But இது detect ஆகல reason is the spelling mistake. So இது ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. One is you can drag and drop in the employee ID left to right or right to left. Employee ID should be linked to this employee ID here. இப்படி பண்ணலாம். இல்ல இங்க 9 tables இருக்கு. ஓகே, உங்களால கண்டுபிடி. சப்போஸ் ஐ ஹவ் 20 tables, செகண்ட் டேபிள் அண்ட் 19th table should get connected. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? the layout போய்டு. there is a new layout available. Another method, maybe the extension of this method, இந்த மெத்தடோட extension. click on the plus symbol and which two tables you want to connect. எந்த ரெண்டு டேபிள்ஸையும் கனெக்ட் பண்ண போறீங்க? எம்ப்ளாயி மாஸ்டர். அதை drag பண்ணி கொண்டு வாங்க. drag it and bring it here. Another table you are going to link is this invoice table. Invoice table inge kondu vaanga. So only we have two tables. Now connection will be easier. Drag the employee ID and put it here. Or ibdi left to right or right to left, drag and drop it. Ipo connect aayirukku. Employee ID. Save. So இதனால will it connected in my original area? இங்க லேஅவுட்ல பண்ணோம். இப்போ ஆல் டேபிள்ஸ்ல போய் பார்க்கறேன். அங்க பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் கனெக்டட் ஹியர். சும்மா இது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன். 9 டேபிள்ஸா இருந்தா ஓகே. சப்போஸ் ஒரு 30 டேபிள் இருக்கு. ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் த செகண்ட் டேபிள் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் சம் அதர் டேபிள். drag drop பண்ண கஷ்டமா இருக்குன்னா bring both the table together by adding a layout like this. ஒரு லேஅவுட் ஆட் பண்ணி அந்த ரெண்டு டேபிளையும் புல் பண்ணி கொண்டு வந்து then connect it. Then you can delete this layout also. Right click பண்ணி இந்த லேஅவுட்டை delete கூட பண்ணுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. If you delete it also, no problem. The linking will be there. And the linking அங்க அப்படியே தான் இருக்கும். நீங்க even though you delete that layout, அந்த புது லேஅவுட்டை நீங்க இப்ப delete பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. The linking will be there. So தனி லேஅவுட் கிரியேட் பண்ணி அது மூலமா லிங்க் பண்ணிக்கலாம். Okay? Right? So whichever the method is easier, make a relationship. And product ID, product master and product categories. product Category. present ஆயிடுச்சு. present ஆயிதான் சார். category ID கர்சர் அங்க வச்சா தெரியும். 99.9% it should get connected. அப்படி இல்லைன்னா drag and drop பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Please check before that. Manage relationship 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். எல்லாருக்கும் 9 இருக்கான்னு செக் பண்ணி ஒரு தடவை. இதே ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாருக்கும் இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணி, இல்லைன்னா ரிலேட் பண்ணணும் நீங்க. கஸ்டமர் இன்ஃபோ, ஜியோகிராபிக் டேட்டா, லொகேஷன் ஐடி, லொகேஷன் ஐடி. ஏன்னா அங்க பார்க்க கஸ்டமர் இருக்குன்னா இங்க வந்து பார்த்து 8 தானா? சாரி, கவுண்ட் மிஸ் பண்றோம். 1 2 3 4 5 6 7 8. ஓகே, கரெக்ட். 8 ரிலேஷன்ஷிப். ஒரு இன்வாய்ஸுக்கு ஒரு பேமெண்ட் தான் வந்து. ஒன் இன்வாய்ஸுக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் பேமெண்ட் வந்து. ஒரே இன்வாய்ஸ்க்கு 2-3 தடவை ஸ்பிளிட் பண்ணி பேமெண்ட் வந்தா அப்போ 1 to many வந்திருக்கும். இது வரைக்கும் அந்த இன்வாய்ஸ்ல எல்லாமே 1 to 1 தான். அந்த இன்வாய்ஸுக்கு அந்த ஒரே ஒரு பேமெண்ட் வந்திருக்கு, அவ்வளோ. 1 to 1. Okay. All are having 8 relationship, right? Close this. Come to your report view. அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிப்போம். let us save this file, save as, browse this device. Maybe I think 12 is business transaction. Now what are you going to do is you are going to create a measure. Name of the measure is total revenue. The measure oda peru total revenue. Invoice trans quantity into invoice cost. So in the invoice in the table we have this invoice trans in the table. When I go to the invoice trans table, we have the quantity and we have the invoice cost. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் ரெவின்யூன்னு ஒரு மெஷர் கிரியேட் பண்ணுங்க. நேற்று பண்ணதே தான். இதே குவான்டிட்டி இதே காஸ்ட் நம்ம நேற்று பண்ணோம். அண்ட் display it in a card like this. If possible put a picture also. அந்த பிக்சர் எங்க இருக்குன்னா நேற்று நீங்க டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர்லயே 01 டோட்டல் ரெவின்யூன்னு ஒரு JPEG பிக்சர் இருக்கு பாருங்க. இந்த பிக்சரையும் அந்த கார்டுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Insert the card and insert a picture also inside the card. 47 crores 94 lakhs 51,090.50. இதான் ஆன்சரா வரணும். ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் அ மெஷர். முதல்ல ஒரு மெஷர் கிரியேட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் a measure, insert a card and display that inside the card. அந்த கார்டுல இந்த டோட்டல் ரெவென்யூ டிஸ்ப்ளே பண்ணும். 47 crores 95 lakhs. ஏதோ பிக்சர் ஆல்சோ அந்த டோட்டல் ரெவென்யூக்கு பிக்சர் வரும். வந்துட்டேன் சார். இது வரலையே ஃபார்மேட். 47 crores அப்புறம் பிக்சர் 47, 94, already இருக்கு. Where is that image?
Exercise file அந்த image போட்டு exercise file open பண்ணிருக்கேன். Here is some மாடல் இப்போ open பண்ணி exercise file. Zero one transfer. Zero இதுல paper. நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். Very nice. Yes. Format மாதிரி picture insert பண்ணுங்க. சரி சரி. Image on. Size வச்சுக்கோங்க.
Okay, let me do this. Most of the people has done, but I am going to do it. I don't know where is your cursor. Your cursor எங்கேயுமே வைக்கலனா what will happen is the measure will be created on the first table. நீங்க கர்சர் இங்க வச்சுக்கிட்டே கிரியேட் பண்ண it will be created here or இங்க கிரியேட் பண்ணி நீங்க மூவ் கூட பண்ணிக்கலாம். Yesterday we did it. வேணா அதை பண்ணுவோம். My cursor can be anywhere. எங்க வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது. Then I can move this to my invoice trans table also. We did it yesterday. We'll do it today also. Home tab, new measure. Home tab போயிடுங்க. New measure. What is the name of the measure? Sorry. Its Wi-Fi has disconnected suddenly. Sir, close ஆக மாட்டேங்குது. Okay. So total revenue is my measure name is equal to sum x open bracket the table name table ஓட பேர் என்னது invoice trans அதான் அந்த table ஓட பேரு comma we are going to multiply the quantity into unit cost sorry invoice cost so qty நீங்க டைப் பண்ணாலே it will come along with the prefix of your table name quantity into invoice cost inv in type பண்ணாலே it will appear here invoice cost close bracket sum x open bracket table name comma quantity same thing literally இதே example we seen it yesterday also நேத்து நம்ம இதே example பார்த்தோம் we have seen the same example yesterday also okay enter to accept this. So unfortunately in my system it was created below the total revenue was created below the customer info table. Customer info table க்கு கீழே create ஆயிருக்கு. That's okay we can move it later also. அதொன்னு அப்புறமா move பண்ணி வச்சுக்கலாம். We can move it later part. Wi-Fi எல்லாரும் disconnect ஆயிடுச்சா எனக்கு I don't know it is disconnected. Getting this message also frequently. அதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆக மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணும் சார் டிஸ்கனெக்ட் என்ன வைஃபை இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணலான்னு பார்த்தாலும் அதுக்கும் விட மாட்டேன் வைஃபை வேணாம் நான் அப்படியே ஒர்க் பண்ண போகிறேனாலே சிஸ்டமே ரீஸ்டார்ட் பண்ணுமா ஐயோ அப்போ ரெக்கார்டிங் தான் ஓடிட்டு இருக்கு சார் பார்க்குறேன் ஐ வில் செக் லெட் மீ இன்சர்ட் அ கார்டு
I'll insert a card now. In the card, I am going to bring the total revenue into the value area. There's 479.45 millions. Go to format your visual, call out, apply settings to total revenue. Call out apply settings to. We did this yesterday. Today also we have recapped it in the morning. Total revenue. Value. In the value, I don't want this 479.45. I want the exact value. Value. And we can change the display units as none. So that I'll get the exact value here. 47945109.50. And இது பண்ணிட்டோம். I gone to call out கீழே apply settings to total revenue and change the display units as none. And this label இங்க இருக்கு பாருங்க. This label I think it's on the top. இதோடைய டாப்ல இருக்கு இந்த label. So I'll go to the label and where you want the label bottom இருக்கு. I don't want the table label at the bottom. I want the label to be on the top. So மேலே கொண்டு போய் வச்சிரேன் label. So this label I am putting it on the top. Center alignment மேலே இருக்கு பாருங்க horizontal alignment to get it as a center alignment. The left alignment, right alignment is your wish. And I want to put a picture. A few people are getting confused. In the call out க்கு கீழே ஒரு image இருக்கும். கீழே scroll பண்ணா ஒரு image இருக்கும். Don't do this. இது பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? Instead of the value, இந்த value பதிலா picture மேலே வந்துடும். I want the value and I want the picture on the bottom or left or right. இந்த position அப்புறம் மாத்திக்கலாம். Okay. So what you do is image. இங்க இருக்க image கிடையாது. செப்பரேட்டா ஒரு image இருக்கும். Below the call out there is a image. Don't do that. Separately there is a image available. Go to the image. Apply settings to total revenue. Apply settings to total revenue. Image on. Upload image. Browse. Already an image we have downloaded that image. Go to browse. And I select that image. 01 revenue. Total revenue. There is a image. அதே ஃபோல்டரில் the same folder where we have that exercise. நீங்கள் மார்னிங்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த எக்ஸசைஸில் same image is available. Say okay. Yes, we got the total revenue here. As per my question, I think this is picture is coming on the left hand side. First picture அப்புறம் value வரும். என்ன பண்ணலாம்? Go to the multi-card layout, horizontal, vertical. I make it as vertical, multi-card layout vertical, vertical, horizontal, okay. Maybe that cards. Go to cards, layout, and make it as horizontal. So cards layout, I make it as horizontal, but first picture, then card, then value. Ordering. Call out image. I don't want call out image. I want image and call out. Image க்கு அப்புறம் call out. Yes. இப்படிதான் இருக்கு. This is how it is displayed. So cards க்கு போயிடுங்க. Below cards, apply settings to எல்லாத்துக்குமே. All the apply settings to all. Horizontal. And image first and call out next. Image first, அப்புறம் call out. This is your wish. Positioning, alignment is your wish. I am matching with my question. Question la irukra mari match pandra. Question it's like this. I am doing the same process here. Next question. Create a measure. Measure name is target revenue. And the measure oda peru target revenue. The formula is invoice trans quantity into product master invoice cost. Invoice trans la irukka quantity product master la irukka unit cost multiply pannom. One table la irundhu another table ku multiply pannom. We did it yesterday also. Related அப்படின்ற function மூலமா பண்ணோம். Related and display the same value in the same card.
அதே கார்டில் எனக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகணும். சேம் கார்டு ஐ வாண்ட் டிஸ்பிளே த டார்கெட் வேல்யூ வித் த பிக்சர். Same card, you have to display the target value with the picture. The total revenue is the target. Same card. அதே கார்டில் display the target revenue also. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்வாய்ஸ் டிரான்ஸ்ல இருக்க குவான்டிட்டி மல்டிப்ளை இட் வித் ப்ராடக்ட் மாஸ்டர் யூனிட் காஸ்ட். ப்ராடக்ட் மாஸ்டர் இருக்க யூனிட் காஸ்ட்டும் இன்வாய்ஸ் டிரான்ஸ் இருக்க குவான்டிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணி தென் டிஸ்பிளே தட் இன் அ கார்டு. அதே கார்டில் டோன்ட் இன்சர்ட் அ நியூ கார்டு. சேம் கார்டு அதே கார்டில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் வித் பிக்சர். Horizontal, vertical. Units. Come on, separate. चलो value of the display image content. Image putting the image heroes okay, let me try this. First measure, go to home tab, new measure,
The name of the measure is target revenue. That's the name of the measure. So the name of the measure is target revenue is equal to sum x, open bracket, that is invoice trans, comma, quantity, QTY, multiply. So we are going to multiply the product unit cost. It's in product master, we have something called as unit cost. How do we multiply it? Straight away, you cannot do it. You have to use another DAX called as related. RELATED. Invoice quantity multiplied by related. Related. All the table name will be displayed here. Table name, all the table names are displayed here. இங்க இருக்கு பாருங்க unit cost, INR unit cost. Select this unit cost. Close bracket 1, close bracket 2. Two brackets. One bracket for sum x, second bracket for related. Sum x க்கு ஒரு bracket, related க்கு ஒரு bracket. Two bracket has to be closed. Enter to accept it. Enter to accept. Yes. And both the measure, unfortunately in my system it's created under the customer info table. Either I can move it to the invoice trans table. முதல்ல இதை insert பண்ணிட்டு அப்புறம் move பண்ணிக்கிறேன். Select the card. Select the card again. And drag the target revenue below the total revenue. Total revenue கீழே target revenue I'm dragging and dropping. Same procedure. Format. Call out. Apply settings to target revenue. The values is display units as none. Label. Label, we are putting the label on the top. Vertical horizontal na மாத்துறேன். Before that, let me insert a picture. Scroll down to the bottom. Call out கீழே ஒரு picture இருக்கும். Don't do that. Separate the image. And it's for target revenue. Switch on the image. Browse. Second image. Target revenue. But I don't want this like this vertically. I want it as horizontally. In the position மேல கீழே வரணும். So go to multi-card layout. Horizontal I make it as vertical. Instead of horizontal, I make it as vertical. Yes. Now this part, I don't want this comma. I want a comma separators. Could you tell me how can I put the comma separators here? The comma separators எப்படி பண்ணலாம்? General, data format, apply settings to target revenue and change it as whole number or decimal number, decimal number, comma 1000 separators. And I want decimals as 2 decimal points, 2 decimal points. இதுக்கு total revenue போட்ட மாதிரி 2 decimal points. I'm putting 2 decimal points for this. To make it as even, ஒரே மாதிரி இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக I have done this. Okay. புரியல. மேலே கீழே நான் இது எக்ஸசைஸ்ல அப்படி தான் இருக்கு. மேலே கீழே வெர்டிகலாக மாற்றிட்டேன். Select this visual multi-card layout vertical. Multi-card layoutல வெர்டிகலா பண்ணியாச்சு.
Okay. Now, often use. Okay. Okay. Create a measure. Profit and loss. Very simple. Profit and loss. Total revenue minus target revenue. Total revenue minus target revenue. Display it in a card with the picture as shown below. Yes, please. Create a measure. The measure name is profit or loss. Total revenue minus target revenue. And display it in the same card. Adhe card le display padu. Yes. With a picture also. Comma separators. Sir. Yes. It's exact value of marketing. Minus done. Everything minus.
Okay. First of all, I will move this both the measure to the invoice trans table. Select that measure. அங்கே இருந்தாலும் okay தான். It can be there itself, or you can move it and bring it to the invoice trans. I select the total revenue. Go to the measure tools, home table. It should be in the table of invoice trans. So இதை அப்படியே கீழே மூவ் பண்றோம். Same thing. Select the target revenue, measure tools, home table, invoice trans. Or it can be in the same table also, no problem. அதே டேபிள் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. But for understanding, I am moving this to the target revenue, total revenue to another table, the invoice trans table. Now, home tab, new measure. What is the name of the measure? The measure name is profit/loss. What is the formula? Total revenue minus target revenue. Total revenue minus target revenue. That's a formula name. And this is my formula. That's very simple. Now, track that profit and loss. Once again, it is created under the customer info table. Move this to the invoice trans table. Yes. Drag the profit and loss and bring it to value area. Now, go to format again. Go to cards. I think this already we did it horizontal center. That's okay. Go to the call out. Apply settings to profit and loss. Value. Display units as none. Label and put the label on the top. Next one is picture. Image. Apply settings to profit and loss. Image. Upload image. Browse. Profit and loss image. Yes. Right. So we got 3 images: total revenue, target revenue, profit and loss. 3 measures, and we have inserted 3 measures, and we got 3 pictures also. The last and final one, the last final measure, we are going to do some other last and final measure which you are going to create, the 4th one. ஸ்லைடுக்கே போக மாட்டோம். கீழே நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கே போகல சார். பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த ஸ்லைடுக்கே போக மாட்டேன். கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Yes. Create a measure. Revenue variance percentage. You are going to calculate the variance percentage and you should display the percentage like this. The formula is total revenue minus target revenue divided by target revenue. The formula. And display the value inside the card and it should show me the percentage like this. 6.05%. Overall revenue variance. Actual versus target. அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா, அதுக்கு ஒரு மெஷர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். The measure name is variance, revenue variance percentage. Total revenue minus target revenue divided by target. அதில் ப்ராக்கெட்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. As per Bodmas theory. லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம Bodmas theoryலாம் யூஸ் பண்ணோம். As per the Bodmas theory, you have to put some brackets, open bracket, close bracket, 0.05%.
with a picture. Percentage. Okay. First, let us create a formula DAX. Now I am placing the cursor in invoice trans itself. அங்கேயே cursor வச்சிட்டு பண்ணுவோம் so that no need for copying or moving every time. Place the cursor on invoice trans. Home tab. New measure. The measure name is, sorry, what is the measure name? Revenue variance. Okay. Revenue variance percentage. So revenue variance percentage, that's my formula name, equal to, tell me the formula, total revenue minus target revenue divided by target revenue. But there is a problem. What is the problem? You have to put a bracket. Open bracket before the total revenue, close bracket after the target revenue. As per Bodmas theory. First divide, apron subtract. Now I want subtract first and divide next. So I am putting open bracket and close bracket before the total revenue and target revenue bracket. So that first subtract, apron divide out. Bodmas theory, buddy. As per the Bodmas theory. Enter. Now let me go to the add data to the visual. Here, let me drag this profit and loss below the, revenue variance below the profit and loss, but it's coming and I'm scrolling down and I'm checking it. The scroll bala I can bring it in one area. Let us see how to bring it in one. So after dragging that profit and loss, go to format, multi-card layout, rows. I want 4 rows. So let us make it as 4.
so that it will display in one screen itself. 4 rows. Then go to call out, apply set to. So many times we did it. Revenue variance, value, display units as none, label on top. And how do we change this to percentage? Before that, let me insert the image also. Image, expand the image, apply settings to revenue variance, image, browse, select that image. Now tell me, how can I change this to percentage? 0.06 percentage appdi maathalam. General, data format, apply settings to revenue variance, then change the format to percentage. Yes, 6.05 percentage. So we are a little bit reducing the font size, the value. 20 வச்சுக்கிறேன், ரொம்ப பெருசா இருக்க மாதிரி. Reduce the font size a little bit. இல்லை நீங்கள் அப்படியே வச்சிருந்தாலும் வச்சுங்க, ஒரு விஷ். Now, let me insert a slicer. You know how to insert a slicer? Go to build visual. 1, 2, 3, 4, fifth row, the second one, slicer. Place the cursor on some empty area. Insert the slicer. I have inserted a slicer. Let us go to the product category. Under the product category, we have some category names. Drag the category name, bring it to the field area. And the category name we are bringing into the field area. We have inserted a slicer. After inserting a slicer, drag that category and bring it to the field area. So in the category field area, now you can see braking system, electrical electronics, engine and fuel, suspension and body components, transmission and drivetrain. If I select braking system, it will show you what is the total revenue, target revenue, profit and loss, and variance for the braking system. Electrical and electronics, adoda total revenue, adoda target revenue, profit and loss, and the variance. So whatever you select, it's changing automatically there. Anga tanave marudu, fine. Now, I think for the braking system, it's negative. Electrical, electronics, and engine fuels, others are positive. Now, the challenges. What you are going to try is, place the cursor on some empty area. Empty area la cursor vechinga. Insert, shape, or up arrow. Insert shape, I am putting a up arrow here. Or up arrow. And I reduce the height and width of the up arrow. I increase the height and width of this up arrow. So select the arrow. We have inserted a shape arrow. Go to format, style. The borders off பண்ணிக்கிறேன். I switch off the borders. Fill will do that. அதான் நீங்க பண்ண போறீங்க fill color. So we have inserted a up arrow and go to format, shape, style. I switched off the border off பண்ணிட்டேன். Now let me go to insert, shape, down arrow. ஒரு down arrow insert பண்றேன். I am inserting a down arrow here. So we have inserted a up arrow and we have inserted a down arrow also. So 2 arrows are available here. Now this also I will go to style, format, style, border off. I am switching off the border. Now what are you going to do here is, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா,
This part I did it arrow mark. Insert shape la na பண்ணிட்டேன். Insert shapes எல்லாம் பண்ணியாச்சு. Slicer insert பண்ணியாச்சு. We have inserted a slicer. Now அங்க பாருங்க அந்த வீடியோல it's showing here. The braking system பண்ணா down arrow red color because it's loss. அதே மாதிரி engine fuels போட்டா up arrow should be green color. So positive இருந்தா green, negative இருந்தா white for the up arrow. இந்த up arrowக்கு positive இருந்தா green color வரணும், negative இருந்தா white color வரும் up arrow. Down arrowக்கு reverse. Positive இருந்தா white, negative இருந்தா red for the down arrow. Conditional formatting பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஸோ நான் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் போட்டனா டவுன் ஆரோ ரெட் கலரில் வரும். எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணால் அப் ஆரோ கிரீன் கலரில் வரும், இல்லைனா ஒயிட் கலர், இல்லைனா தெரியக்கூடாது. ஸோ பாசிட்டிவாக இருந்தால் கிரீன் அப்பு, நெகட்டிவாக இருந்தால் ரெட் டவுன். ட்ரை பண்ணுங்க போகலாம். கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங். அந்த அப் ஆரோ டவுன் ஆரோவுக்கு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணணும். கிரீன் அண்ட் ரெட் கலர்ஸ். கொஸ்டின் அங்க இருக்கு, எப்படி ஆன்சர் வரணும்ன்றது இங்க இருக்கு பாருங்க. கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் நிறைய பண்ணிட்டோம். we did so many conditional formatting. fill color the effects. Come on. At a time ஒரு ஆரோ தான் தெரியும். பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கிளிக் பண்ணா ரெட் டவுன், மற்றதை கிளிக் பண்ணா கிரீன் ஆகும். Question mark. If it is positive, apply green. If it is negative, apply white. Up arrow. Down arrow positive இருந்தா white, negative இருந்தா red. Down arrow. Condition நீங்க போட்டுருங்க. ரைட் சைடுல இருக்கு பாருங்க கண்டிஷன். Product variance capital loss based on profit and loss. Profit and loss positive or green, profit and loss negative or red. Taking system click பண்ணா red down வருதா, electric electronics green up வருது. Condition பாசிட்டிவ் இருந்தா green, நெகட்டிவ் இருந்தா white. இது பாசிட்டிவ் இருந்தா white, நெகட்டிவ் இருந்தா red. டவுன் ஆகும். Wait for another 1 minute.
Okay, let me do this. First in the up arrow select பண்ணிக்கிறேன். I select the up arrow, style, fill, FX. இந்த கலருக்கு பதிலா FX. Click on FX. Gradient, no, it's not gradient. Rules, based on what? Based on the profit and loss. Profit and loss. Based on the profit and loss, minimum to zero. நெகட்டிவா இருந்தா இங்க நெகட்டிவா இருந்தா this up arrow is green, நெகட்டிவா இருந்தா nothing, நெகட்டிவா இருந்தா white, nothing ஒன்றும் வரக்கூடாது. பாசிட்டிவா இருந்தா green. So new rules, 0 to delete this 0, max 0 to max green, less than 0 இருந்தா white, greater than 0 பாசிட்டிவா இருந்தா green, நெகட்டிவா இருந்தா white, பாசிட்டிவா இருந்தா green. இதை ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் பாருங்க, எலக்ட்ரிக்கல், இன்ஜின் ஃபியூயல், சஸ்பென்ஷன் கிளிக் பண்ணால் green-ஆ இருக்கு. when you select braking system, white காமிக்கல, இட்ஸ் நாட் ஷோயிங் ஹியர், அது அந்த வேல்யூ வரல. எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூயல்லாம் செலக்ட் பண்ணால் green வரும். இது முடிச்சாச்சு, இந்த arrow முடிச்சாச்சு. Next we are going to do it for this down arrow. Select the down arrow, format, style, FX, rules, it's based on profit and loss, minimum to 0, நெகட்டிவா இருந்தா உல்டா ரிவர்ஸ் ரெட், நெகட்டிவா இருந்தா ரெட். நியூ ரூல்ஸ் 0 to max, பாசிட்டிவா இருந்தா white, no color, white color. So down arrowக்கு நெகட்டிவா இருந்தா ரெட், பாசிட்டிவா இருந்தா no color, we don't want any color, that's it. Okay, yes. If I select braking system, it's down arrow negative. So electrical, these are all positives, up arrows. So நீங்க கிளிக் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி you can see the colors are changing here. We did conditional formatting for the card. நேத்து கார்டு அதுக்கெல்லாம் சார்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பண்ணீங்க. ஒரு சேஞ்சுக்கு we did it for a shapes also. ஒரு ஷேப்புக்கு conditional formatting பண்ணியிருக்கோம். I bring it very near somewhere else here. எங்க வேணுமோ அங்க கொண்டு போய் ரெண்டுத்தையும் வச்சுக்கோ. So based on my selection, the arrows are changing. பாசிட்டிவ் இருந்தா green up, நெகட்டிவ் இருந்தா red down. Okay. Before the break, we'll do one more task. Insert a card and display as shown below. Question இருக்கு, answer இருக்கு, எப்படி வரணும்னு இருக்கு. ஸ்கிரீனை பார்த்தீங்கனாலே முடிச்சிடலாம். So I want a card. In this card, you should display like this. Total revenue, target revenue, profit and loss. Card payments-ல எவ்வளவு revenue வந்திருக்கு, எவ்வளவு target revenue, what is the total revenue, what is the profit and loss for card payments, for cash, for e-wallet, for pending. So எனக்கு இந்த மாதிரி வரணும். கார்டில் insert a card and display all the three inside the card. கார்டுக்குள்ள மூணுத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணுங்க இந்த மாதிரி. மிஷின் இருக்கு, ஆன்சரும் சைட்ல இருக்கு, எப்படி வரணும்னு.
கார்டு தான் இருக்கிறது, ஒரே ஒரு கார்டு தான் இப்போ. Okay. Let me insert the card. Same card. We have inserted the card here and I place it somewhere else here. What are all the things asked for is total revenue, target revenue, profit and loss and payment method. First இது மூணுத்தையும் கொண்டு வந்துடும். Let us bring all the three. Select the card. Total revenue into the value area. Target revenue into the value area. And the revenue, sorry, profit and loss into the value area. So எல்லாத்தையுமே we got it here. So அதான் கேட்டிருக்காங்க total revenue, target revenue, profit and loss. Then go to the next one is payment methods.
cash check, credit card மூலமா what is the total revenue, target revenue, and then e-wallet pending. So what we do, let us bring that payment method into the category area. Yes, but it's showing like this. Pull பண்ணீங்கன்னா கீழே வருது. கார்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பேமெண்ட் மெத்தட் கார்டு ஐ வாண்ட் இட் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், அந்த அலைன்மெண்ட்லாம் மாற்றும். வில் டூ இட் ஒன் பை ஒன். ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் சி த கார்டு, கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தட் பெண்டிங் பேமெண்ட்ஸ், இ ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் இருக்கும். ஸோ கார்டு பேமெண்ட்ஸ்க்கு திஸ் இஸ் மை ரெவன்யூ, டார்கெட் ரெவன்யூ, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ஸோ வி காட் த பேமெண்ட் மெத்தட் இன்டு கேட்டகரி ஏரியா, ஃபார்மேட், multi-category layout, layout. So horizontal, vertical, I think vertical தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So it's vertical. So இது ஒன்றும் பண்ணவனா rows, maybe I will increase the rows to 4. ஏன்னா என்னுடைய இதுபடி we have 4 rows here. Cash, card, e-wallet, pending 4. So அதை மட்டும் 4 மாத்திரு. So multi-categoryல போயிட்டு I selected the layout and I made the layout as 4 here. So layout as 4, and the category header. Go to the category header, layout, the top. So we don't want it on the top, we want it on the left hand side. In the card, cash, e-wallet, it's coming on the left side here. Card payment, cash, it's coming on the left side. So I make it as left. Yes. So left hand side, like cash, e-wallet, it's coming on the left hand side now. Right. அடுத்தது. Finally, we have to make this millions into the exact value heading top. இது already நிறைய times பண்ணிட்டோம். We did it so many times. Go to the call out. Go to all instead of இது வேற வழியில் ஒன்று பண்ணிதான். Instead of all, make it as total revenue, value, and make the display units as none. And go to the target revenue and display units as none, and go to the profit and loss, display units as none. Okay, now let us change the apply settings to all nu maathirren because I want a little bit font size lesser. All, and I change the font size a little bit, maybe 20, font size konjam 20 ah maathittu, then scroll down, label, I'll put the label on top. Yes. So now we got the total revenue, target revenue, and profit and loss. For each card payment and cash, e-wallet pending, எல்லாத்துக்குமே வந்திருக்கு பாருங்க. Yes. Multi-card layout. Overflow. The overflow ஒன்று இருக்கு. What is that overflow is when after it's going beyond the limit, you have to use the down arrow and we have to scree it like this. இந்த மாதிரி down arrow, இந்த arrow plus பண்ணி பண்றதுக்கு பதிலா எனக்கு scroll பண்ணாலே, if I scroll it, it should go to the next page. So என்ன பண்ணுங்க, scroll down and go to the under overflow, paginated இருக்கு இல்லையா, paginated பதிலா make it as continuous scroll. So that you can scroll down, mouse வச்சு scroll பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Paginated பதிலா. Instead of paginated, multiple pages இருந்தா you can go to paginated, you can see the next page and previous page. Select this card and go to this multi-category layout. அதில் scroll பண்ணீங்கன்னா லாஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்க. Overflow, and the overflowல paginated பதிலா make it as continuous scroll. So that you can scroll down to the bottom and up. So you can see it like this, scrolling. General, data format, total revenue, format, whole number, comma separator, 1000 separators. So அதே மாதிரி target revenue, whole number, 1000 separators. So அந்த comma separators காக போறேன். Then go to the profit and loss, whole number, 1000 separators. Yes.
So card payments க்கு total revenue, target and profit and loss. Cash payment க்கு total revenue, target revenue and profit and loss. E-wallet க்கு we can compare it very easily. So அதெல்லாம் new cards தான், old card which we are used yesterday. Last week, last sessionல பண்ண அந்த normal cardsல எல்லாம் பண்ண முடியாது. Just ஒரு value display பண்ணலாம். இந்த மாதிரி split பண்ணி display எல்லாம் பண்ண முடியாது. Category wise, cost wise, check wise, இது மாதிரிலாம் நம்ம we cannot do it in a normal cards. Save it. Out of 28, we have done only 7. No, 21 tasks இருக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சில கான்செப்ட்ஸும் பார்க்கணும். We have to see some concepts also. Aging analysis பார்க்கல, grouping ஒரு concepts பார்க்கல. We didn't see the other visuals. இன்னும் நிறைய visuals இருக்கு. We didn't see the other visuals also. The decomposition tree, KPI, and we didn't see the other visual combo charts. அந்த மாதிரி maybe the funnel charts. So various other visuals we didn't see that. And what if analysis ஒரு concept இருக்கு, அது வேற பார்க்கணும். Grouping வேற பார்க்கணும். So as of now we are saving it. Maybe after the lunch break we'll see the next process. இன்னைக்கு ஒரு challenge இருக்கு. We cannot go till 5 o'clock. 4:30 குள்ள நம்ம முடிச்சாதான். After that feedback, post test, certification. அதுக்கே ஒரு half an hour 45 minutes ஆகும். 4:15 to 4:30. 4:30 is the peak. 4:15 குள்ள நம்ம செஷனை முடிக்கணும். அப்பதான் நம்ம other process, other formalities-லாம் முடிக்க முடியும். So try to come as soon as possible. So we'll cover as much as possible. எவ்வளோ maximum cover பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ cover பண்ணும். Yes, please. Minimize this and I stop the video recording.